So Claire, can I start speaking in Spanish directly? When my turn arrives, should I start speaking Spanish? No? I think you can speak in Spanish, yeah. Okay. But you will start introducing the webinar. Is that okay, Claire? Yeah, in a few minutes, maybe Okay. we wait for Yes, of people. course. I don't know what time is it? 10, 5 minutes. We have 53 people online for the moment. So we had around Claire, 100 people registered. May I ask you, Claire, if you received my presentation? Because yeah, it's okay. This morning. Thank you. Yeah. Thank you very much. Je pense qu'on va commencer. Think we can start the webinar. Thank you to be here. So we have interpretation for this webinar. So just check that it's working. So I should speak in French then. Oui. Bonjour, ça a l'air de marcher, mais l'interprétation, elle propose juste anglais, portugais et espagnol. Je ne sais pas si c'est normal. Oui, le français, en fait, sera sous l'anglais, en fait. Merci. Ok, de toute façon, je vais parler en français normalement, si ça... Du coup, si l'interprétation fonctionne bien pour tout le monde, on va commencer. N'hésitez pas si vous avez des petites questions et voilà, des petits problèmes techniques. Hein. C'est vrai que c'est pas évident de faire en 4 langues, mais ça va fonctionner. Merci beaucoup en tout cas de nous rejoindre pour ce webinaire sur la mise en place de la REP sur les engins de pêche contenant du plastique. Donc, on a juste voilà, les petites explications sur l'interprétation. Concernant les questions, si c'est possible de les faire plus tôt dans le chat. Et après, on a aussi, en fonction de la durée des présentations, on pourra faire quelques questions à la fin des présentations. Et on a une session spécifique de questions à la fin du webinaire. Et voilà, si possible aussi de couper vos micros si jamais vous n'êtes pas en train de parler. Et on enregistre le webinaire, donc si vous voulez regarder à nouveau, c'est possible. Alors, on a encore des gens qui arrivent petit à petit. Et que je serai le temps de préciser que on leur dira s'ils sont trop longs. Donc, juste un petit aperçu du programme. On va d'abord avoir une présentation, donc, parce que ce webinaire se tient dans le cadre du projet Free LitterAT. Donc, Marissa Fernandez, qui est la coordinatrice, va vous présenter ce qu'est ce projet. Après, on va avoir un aperçu des sources, des engins de pêche comme source de déchets marins avec OSPAR. On aura une présentation sur les réglementations de Rodrigo Ataïde-Diaz de la Commission européenne. Après, moi, je vais vous présenter brièvement ce qu'on fait sur la question des engins de pêche usagés dans le cadre du projet Free LitterAT et là où on en est. Et ensuite, on passera par des présentations sur l'état de la mise en œuvre de la REP sur les engins de pêche dans les 4 pays donc, du projet qui sont le Portugal,
l'Irlande, la France et l'Espagne, avec des intervenants qui se situent à des niveaux différents. Donc ça va être intéressant, soit plus institutionnel, soit des producteurs d'engins de pêche. Voilà. Ça va être assez varié. On aura également ensuite une entreprise qui recycle des engins de pêche en Espagne, qui s'appelle Chicolino. Et pour terminer, en fait, on avait décidé de voir aussi un peu une expérience à l'extérieur du projet Free LitterAT. Donc, on aura un aperçu de l'expérience I'm sorry, Claire, suédoise. just 1 second, we have an issue. Sarah, yeah, please switch to the Spanish channel if you want to translate in Spanish. We cannot have Spanish translation in the English channel. Thanks. Ah, ok. English channel is in Spanish, so everybody will learn the languages today. Yeah, we're good to go now. Thanks. Ok, on peut... super. Alors, voilà pour la présentation du programme. Du coup, je vais passer la main à Marissa qui va présenter le projet Free LitterAT. Donc, il faut que je lui partage, que je lui donne l'accès aux slides. Normalement, Ok. c'est bon. Bueno, pues muchas gracias, Claire, por la introducción y muchas gracias, bueno, pues, por todo el trabajo de organización de este seminario web que se enmarca en el proyecto Free LitterAT. Y bueno, pues en mi intervención voy a explicarles, a contarles brevemente en qué consiste el proyecto, cuáles son sus principales objetivos y actividades y los resultados que estamos generando para que puedan comprender mejor cuál es el contexto en el que se desarrolla este seminario. Bien. Creo que tengo el control. Yeah. Yes. It's good, Yes, Ada. it's We're good to working. go. Ah, Thank ok. Bien, pues el proyecto no nació de la nada, no nació de cero y digamos que se construyó sobre los resultados y sobre las alianzas creadas en dos proyectos europeos anteriores, el proyecto Clean Atlantic y el proyecto Índigo. Ambos proyectos financiados en el marco del programa Interreg y abordando diferentes pero muy complementarios aspectos relevantes para combatir la basura marina y promover los principios de economía circular aplicados al sector marítimo pesquero. De manera que construyendo sobre estos proyectos, preparamos el proyecto Free LitterAT, lo presentamos en el programa Interreg del Espacio Atlántico y fue aprobado a finales del año 2023, con el principal objetivo de avanzar en conseguir esas comunidades costeras libres de basura mediante el desarrollo, el ensayo y la implementación de enfoques innovadores para la prevención, para la monitorización y para la reducción de basura marina, con especial hincapié en grupos de basura tan relevantes como pueden ser las redes perdidas o abandonadas y los microplásticos. De manera que comenzamos a trabajar a finales del año 2023 y estaremos trabajando todavía casi un año, hasta finales del año 2026, con un presupuesto de más de 3.600.000 euros y una financiación del 75% y con un consorcio constituido por 23 organizaciones, ya sea como socios o como entidades asociadas. Bien, pues si echamos un vistazo al consorcio, podemos ver que somos 14 organizaciones como socios con financiación de los 4 países que son financiables en el espacio atlántico: Francia, Irlanda, Portugal y España, y estamos trabajando conjuntamente centros de investigación, organizaciones que tienen a su cargo el control de la calidad de las aguas o la respuesta a episodios de contaminación. Tenemos también autoridades competentes con competencias medioambientales o marítimas, y tenemos también organizaciones no gubernamentales. Y muy importante, integrando nuestro consorcio tenemos también 9 entidades asociadas que representan a ministerios o agencias gubernamentales con responsabilidades marítimas o medioambientales. Tenemos también a Quimo, una organización internacional de municipalidades
que trabajan en mejorar el medio ambiente, tenemos a la Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas y tenemos también organizaciones no gubernamentales, como decía, y la Comisión OSPAR, con la que hemos trabajado y con la que ya iniciamos un trabajo en Clean Atlantic, siempre intentando que los resultados de los proyectos puedan alimentar de alguna manera el Plan Regional de Acción de OSPAR. Bien, pues ¿cuáles son los principales objetivos del proyecto? Bien, tenemos un primer objetivo muy focalizado a la prevención a través de la mejora en la gestión de los residuos y de los procesos de reciclado e intentando facilitar la implementación de legislación tan relevante como la Directiva de los Plásticos de un Solo Uso y de las instalaciones receptoras portuarias. Y tenemos todo un grupo de actividades asociado a este objetivo que está liderado precisamente por la Universidad del Sur de Bretaña, que organiza este evento que celebramos hoy. Tenemos un segundo objetivo muy ambicioso en el cual estamos trabajando en comprender mejor el origen, la abundancia y la localización de la basura marina, trabajando en identificar las fuentes, las vías de entrada y también esos hotspots, esas zonas de acumulación. Y para este objetivo trabajamos a través de dos grupos de actividades. Uno más orientado a la monitorización, que es el paquete de trabajo 2, y otro más orientado a lo que sería la modelización. Tenemos también un tercer objetivo que se dirige a actuaciones orientadas a reducir o a retirar la basura marina y, por tanto, los riesgos asociados. Y un último objetivo, el objetivo 4, que es un objetivo ya de carácter muy transversal y cuyas actividades, digamos, se alimentan de los resultados de las anteriores actividades y que está dirigido a promover comunidades costeras libres de basura mediante el desarrollo de acciones piloto y el desarrollo de actuaciones para aumentar la sensibilización. Por supuesto, trabajamos también en la coordinación y, muy importante, en comunicar y en capitalizar los resultados del proyecto. Bien, pues como les decía, este evento se enmarca en el paquete de trabajo 1 orientado precisamente a esa prevención y a esa mejora en la gestión de los residuos. Bueno, pues unas breves palabras sobre cada uno de estos grupos de trabajo, de estos paquetes de trabajo. En el paquete de trabajo 1 trabajamos por una parte en analizar conjuntamente desde las diferentes regiones aspectos que son relevantes para la implementación de estas dos directivas y trabajando sobre todo en identificar cuáles son las prácticas actuales para la gestión de los residuos en los diferentes puertos. Trabajamos también en mejorar aspectos, procesos técnicos que son relevantes para mejorar el reciclado de las redes pesqueras en desuso. También estamos intentando capturar buenas prácticas y conocimiento para mejorar la gestión de los residuos pescados incidentalmente, aquellos que proceden de experiencias de pesca de basura, y acompañando todo esto se está realizando un estudio socioeconómico también de aspectos relevantes para estas directivas. Bien, pues los trabajos están ya muy avanzados y estamos generando resultados que van a alimentar toda una serie de recursos que en los próximos meses estarán disponibles para las partes interesadas. De manera que, y todo esto lo explicará mejor Claire, estamos trabajando para desarrollar un inventario de buenas prácticas para la gestión de residuo y reciclado, también guías para facilitar la implementación de estas dos directivas clave, estudios de ciclo de vida de las redes pesqueras, de manera que también podamos alimentar y ayudar a nuestros estados en todos esos esfuerzos que están haciendo para implementar esquemas de responsabilidad ampliada del productor. Y como ya adelantaba, trabajamos también en desarrollar conocimiento y recomendaciones para mejorar la gestión de los residuos de la pesca, los residuos pescados incidentalmente. Todos estos resultados y mucha información se va a ubicar en una página web que está inmersa en la página web del proyecto y que Claire os explicará posteriormente. Y también, como adelantaba, estamos también en un estado avanzado de un estudio socioeconómico de aspectos muy relevantes de la implantación de la Directiva de Plásticos de un Solo Uso a través de la implementación de un proceso de consulta muy amplio. Y bueno, pues como tiene que ser, trabajamos también en comunicar estos resultados y hemos iniciado ya toda una serie de eventos. Este es el primero en relación al paquete de trabajo 1. Tendremos otro posiblemente en el mes de enero más orientado a los residuos procedentes de la pesca de basura y también workshops, seminarios locales para transferir estos resultados a los principales
actores de nuestras regiones. Y en paralelo se están comenzando a desarrollar acciones piloto para testar todas estas buenas prácticas que estamos generando o detectando. Bien, el paquete de trabajo 2, como adelantaba, está muy centrado en la monitorización y aquí estamos trabajando, por un lado, en desarrollar o avanzar en metodologías y herramientas que nos permitan monitorizar la macrobasura, especialmente la basura de fondo. Y tenemos también otra vertiente de trabajo más orientada a mejorar lo que es la monitorización de los microplásticos. En paralelo, trabajamos también en mejorar las capacidades para detectar el origen, ya sea de actividad o geográfico, de la basura marina y en hacer una evaluación muy extensa de la presencia de macro y microbasura en el área atlántica, intentando recopilar datos más allá de aquellos que ya generan de manera muy consistente los programas oficiales de monitorización. Bien, pues en este sentido también en estos 2 años se ha avanzado mucho en los trabajos y se están desarrollando y mejorando pues todo lo que son métodos y tecnologías de adquisición de datos, de monitorización de basura de fondo, y también se está desarrollando una herramienta colaborativa que facilite el procesado de las imágenes que se captan con estas tecnologías. Se ha desarrollado, está ya muy avanzada, metodología de bajo coste para el muestreo de microplásticos. También se está trabajando en armonizar la monitorización de los microplásticos en aspectos cruciales como puede ser el muestreo, la preparación de la muestra, también el análisis. Y como les decía también, estamos trabajando ya, está muy avanzada el desarrollo de metodología para identificar el origen, ya sea de actividad o geográfico, de la basura marina, de las fuentes de basura en 2 regiones OSPAR, concretamente la región 3 y 4, a través de todo un trabajo de recopilación de información y de la organización de talleres participativos. Bien, en lo que se refiere al paquete de trabajo 3, aquí incidimos sobre todo en mejorar la modelización del transporte de la micro y de la macrobasura, y para ello se está trabajando mucho en incrementar nuestro conocimiento sobre los procesos de degradación de los plásticos. Se está trabajando en paralelo a esto en mejorar el modelo, introduciendo nuevos parámetros que mejoren la capacidad de simular el comportamiento de la basura de estos modelos. Se está desarrollando un modelo específico, un módulo específico para modelizar el transporte de las redes perdidas y abandonadas, y también incidimos en mejorar la aplicabilidad y la usabilidad de estos modelos por parte de los usuarios finales. Bien, pues en este sentido también los trabajos están muy avanzados, y gracias a todo ese trabajo experimental en lo que se refiere a degradación, los trabajos que se han desarrollado en experimentos de biofouling y la introducción de nuevos parámetros, tenemos ya una versión actualizada y muy mejorada del modelo MOI, del modelo lagrangiano para modelizar el transporte de la basura marina, y en base a este modelo se están desarrollando matrices de conexión que nos permiten establecer esa conexión entre la basura que encontramos en las áreas costeras y las zonas y los orígenes o fuentes más probables. Y también, como les decía, está ya desarrollado ese módulo para modelizar el transporte de redes perdidas y abandonadas, y esa plataforma para facilitar el acceso a los resultados a los usuarios finales. Y por último, en lo que se refiere a estos grupos de actividades técnicas, como ya adelantaba, trabajamos en reducir la basura marina, y aquí incidimos en diferentes tipos de basura. Trabajamos por una parte en redes perdidas y abandonadas, también en los residuos que provienen de las actividades de pesca de basura, y también en esos residuos que aparecen en la costa, ya sea por llegadas masivas de residuos o que aparecen en zonas de acumulación. Y tenemos un apartado especial de trabajo para la remoción de microplásticos en los sistemas de lavado. Bien, pues como fruto de este trabajo se están desarrollando toda una serie de recursos. En lo que se refiere a las redes perdidas y abandonadas, se está desarrollando un plan de acción que incluye diferentes elementos que son relevantes, ya sea para el cartografiado, para la localización de las redes, para la implicación de las partes interesadas o para la retirada de las mismas cuando proceda. Se ha desarrollado, o estamos ya en un momento muy avanzado de desarrollo de esa guía, de esas recomendaciones para mejorar la gestión
de los residuos pescados incidentalmente. Se están desarrollando cursos de formación tanto para gestionar esas llegadas masivas de microplásticos como para las limpiezas en zonas de acumulación y especialmente en zonas remotas, y se ha desarrollado tecnología de filtración para retener los microplásticos en los sistemas de lavado, ¿no? Y digamos que todos estos recursos se están ensayando o se ensayarán en los próximos meses a través de acciones piloto o a través del trabajo de laboratorio. Bien, entonces digamos que, como podéis ver, tenemos un plan de trabajo en el proyecto muy ambicioso a través del cual se van a generar, bueno, pues más de 50 entregables o recursos o resultados en la forma de guías, de buenas prácticas, estudios, herramientas y protocolos para las diferentes vertientes para combatir la basura marina. Y la filosofía del proyecto es que estos resultados, una buena parte de ellos, se van a testar y se han comenzado ya a testar en acciones piloto, y los resultados se van a compartir y transferir a través de la organización de eventos o de workshops como el que hoy nos reúne. La comunicación, por supuesto, es muy importante. Tenemos una página web que os invitamos a visitar, en la cual se van actualizando y se van ubicando los resultados del proyecto y que permite también acceder a los resultados de Clean Atlantic. Intentamos ser activos en redes sociales y nuestros socios son siempre muy proactivos para participar y comunicar el proyecto y los resultados en diferentes eventos. La capitalización es un elemento muy importante para poner en valor y para aumentar el impacto del proyecto, y tenemos, digamos, unas vías de capitalización muy relevantes. Una de ellas es, bueno, tenemos un flujo de comunicación muy fluido con OSPAR, concretamente a través del grupo de trabajo de basuras marinas, en el cual participan muchos de nuestros socios, y trabajamos también en conexión con el grupo de trabajo de la estrategia marina de la Unión Europea. Trabajamos en conexión con la estrategia atlántica a través del Pilar 4, y también tenemos como una vía importante de capitalización y de difusión nuestra interacción con la Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas. En el ámbito de la capitalización intentamos también promover acciones en red, y tenemos un primer resultado de esta actividad en red, que es un toolkit, un documento online que está en nuestra página web, a partir del cual se puede acceder a información relevante sobre más de 25 proyectos europeos que abordan diferentes aspectos de la basura marina. Entonces, bueno, con esto termino mi presentación, simplemente, bueno, pues invitándoles a todos a que sigan el proyecto. Estamos en una fase muy avanzada y en los próximos meses empezaremos a publicitar ya, a dar visibilidad a los resultados, y nada más. Esperamos, bueno, pues recoger mucha inspiración y mucho conocimiento de este seminario. Así que muchas gracias. Merci beaucoup Marissa pour cette présentation. Du coup, on a un petit problème avec la traduction en français. A priori, il n'y a pas de traduction en français, alors qu'on avait bien commandé. Donc, on est vraiment désolé. J'espère que les personnes qui souhaitaient écouter en français peuvent suivre en anglais ou en espagnol. On a la société qui est en train de voir s'ils peuvent résoudre cela. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas d'informations. Donc, vraiment désolé. A priori, il n'y a pas de traduction en anglais actuellement non plus. Ok. So, as it seems that there is no translation now. So, Je pense que quand tu parles, peut-être, il n'y a pas de translation. okay. So, I was saying that we have a problem with translation in French also. So maybe we will all speak in English. We are really sorry. I hope it will be okay for translation. I will give the control to Marek Bonstra. We will present for OSPAR. Thank you. Yes. Let me see if it works with the, oh, yes. Okay. Well, good morning, everyone. My name is Mareke Boonstra. I am working for the Dutch Ministry
of infrastructure and water management. And today I will be presenting OSPAR's work on addressing fishing gear as a source of marine litter in the Northeast Atlantic. And I'm representing OSPAR here today as one of the co-conveners of the working group that is focusing on tackling marine litter. So first of all, I'll give you a short background on OSPAR's mandate to take action on marine litter. Then I'll talk briefly about the marine litter results of OSPAR's most recent quality status report. And after, I will give you a brief overview of the second regional action plan on marine litter and the actions taken to focus on fishing-related marine litter. So first of all, about OSPAR. So OSPAR is a regional sea convention, and it's a mechanism by which 15 governments and the EU cooperate to protect the marine environment in the Northeast Atlantic. You'll see them all on the slides. OSPAR began its work in 1972 as the Oslo Convention against dumping, and was broadened to include land-based sources and offshore industry in 1974 by the Paris Convention, and thus becoming OSPAR Convention. The 15 governments are also contracting parties to OSPAR, as is shown on the slide, and include both the European Union and non-EU member states. And the OSPAR maritime area extends over the Northeast Atlantic and includes Arctic waters, the Great North Sea, Bay of Biscay and the Iberian Peninsula, and the wider Atlantic. And so what are our obligations under this convention? Let me see if I go, yeah, okay, oh, go one too far. Yes. So the requirement for OSPAR contracting parties is to take action on marine litter, which is provided in the text of the convention and in its annexes. So OSPAR can adopt measures either in the form of an OSPAR decision, which is legally binding, or OSPAR recommendations, which is adopted by the OSPAR Commission with a commitment from countries, from contracting parties to implement the measure through national actions. And OSPAR can also agree on programs of actions, like the Regional Action Plan on Marine Litter, or give guidance aiming for coordinated approaches, such as joint monitoring and assessments, and these are mostly referred as OSPAR agreements. So in relation to the strategy, because that's one of the agreements under the OSPAR Convention. This strategy was adopted in 21 and it runs up till 2030. And it committed contracting parties to prevent and eliminate pollution, including marine litter in the Northeast Atlantic. And we have one specific strategic objective, which is focusing on marine litter, which is on the screen here, to prevent inputs and significantly reduce marine litter, including microplastics in the marine environment, to reach levels that do not cause adverse impacts to marine and coastal environments, with the ultimate aim of eliminating inputs of litter. So if we go to the targets we set in the NEAS, too quick. We have two targets that were included in the strategy, and is to specifically reduce commonly found single-use items and maritime-related plastic items, such as fishing-related items.
And we want them to reduce by 50% in 2025 and by 75% in 2030 compared to the 2016 baseline. Overall, we want to aim for a reduction of 70% of all marine litter on beaches by 2030. So we are quite ambitious, but we think that we can, we can go for that. First of all, so what do we actually see in the marine environment? Because we have been monitoring for years now. A lot of indicators have been developed to monitor beach litter, litter on the seafloor, floating litter, so litter that is ingested by seabirds, by specifically the fulmars. And we are also working on new indicators for turtle entanglement and the development of microplastics in sediments. So based on the results of the quality status report that was published in 2023, we see, based on the beach litter results, that we see plastic, and it's not surprisingly, of course, is predominant in the OSPAR regions. And of the top 15 beach litter items recorded, 4 belong to the maritime related group, and these are also most found in the OSPAR region. We see that there is, based on the data we have now, some significant decreases and trends that we see for total counts of litter, which is of course positive, but we are not yet there. Also on the seafloor, we see that based on our monitoring data, it's widespread on the seafloor. The Bay of Biscay has the highest probability of litter that is found when monitoring litter with fishing nets. And also, not surprisingly, the most common items are plastic and relates to fishing activities. Based on what we find in the stomachs of fulmars, the data shows that 51% of beach North Sea fulmars have more than 0.1 gram of plastics in their stomachs, which is still, we're still not reaching the threshold value of 10%. So going further, oh, sorry, go a little bit too fast in the slides. So going forward, what I said, we are working also on new indicators, entanglement of litter for sea turtles, and ingestion of plastic by sea turtles, and we're developing an indicator for microplastics in the sea sediment. Let me see if yes, there it is. So what have we been doing so far? Because of course it's important to talk about the monitoring data, but in the meantime, we want to work on solutions. So we have been developing regional action plans with specific actions that are focused on land-based, sea-based, and cross-cutting issues. Let's see. Okay. And for this webinar, of course, it's interesting to look at the fishing-related actions. So these are the sea-based actions. And we have 7 actions that are in our current regional action plan.
that focus on marine litter coming from the fishing and agriculture sector. And each of them are here on the screen. So we're looking at harmonizing practices related to the provision of and use of the port reception facilities, prevent and locate and retrieve the handling of ALDFG, stimulating circular design and development in waste management of fishing and agricultural gear, circularity and recyclability of fishing gear and agriculture equipment, promote practical solutions for reducing the impact of certain specific related items, such as net cuttings and dolly rope, addressing recreational fishing as a source of marine litter, raise awareness and improve education in the fishing sector, and include the strengthening of the OSPAR recommendations on fishing for litter and the sustainability education programs for fishers. And lastly, to prevent and reduce marine litter from agriculture. And what we are doing is also to build on the first regional action plan. And we build further on the actions already taken and on the products that were developed in this period. And this picture that you see here is showing visually the actions that we are working on within OSPAR. And I want to show you also some of the work we are already progressing on. So we, as GML, as the working group Marine Litter, we have task templates where we agree on which action and which action we're taking and which outputs are we focusing on and which do we want to work. For example, do we want to work towards a recommendation or in some cases a decision which is legally binding? But first of all, we are doing a lot of research. We have a lot of marine litter experts in our working group on monitoring, but also on actions. And we working a lot on, first of all, getting enough knowledge. So we have worked on technical outputs. So for example, gap analysis, but also how do sea turtles get entangled in fishing gear? Which is all based on several, of course, the most recent knowledge we have is all collected, so we can take based on evidence-based, we can move forwards to developing these actions. And that is to be as most effective in the end to tackle this type of litter. We also organize workshops, in some cases with in cooperation, for example, with the Commission. We develop background documents, and of course, we work on recommendations and decisions to get commitment from the contracting parties to ensure that actions on national level are taken. So these are a few of the outputs we have been working on, and there's more to come in the future, because this regional action plan runs until 2030. So goes a little bit too far. So I know that this webinar is about focusing on EPR. I think from the OSPAR perspective and also from my personal experience in the Netherlands working on fishing related litter,
I think it's important to not see it as there is one solution to tackle fishing-related litter. It comes from various sources, and it needs different strategies. So I think it's very important to look at it from in a holistic way, to look at all the sources and all the background, let's say, how litter enters the sea. So you have to look at it from the fisherman perspective, when he's on board fishing, but also look at it when he comes back in the harbor. How are the harbor facilities organized? And then further in the process of the recycling and creating a circular economy behind it. So I think it is important to look at the whole, let's say, the whole chain of how this type of litter enters the sea. The previous speaker already mentioned communication. Communication and cooperation with the fishing sector is key, I think, to effective measures. We are working also on best practices within OSPAR, to also learn from each other, because I think that's also very important. Some practices are can very well be executed in other countries. So it's also good to learn from each other. So I want to close my presentation. Thank you so much for your attention, and I wish you a very good webinar and very good discussions about the EPR schemes. If you want to read more about our work, please go to our website. You can also follow us through the different social media channels. And if you have any questions, please reach out. Thank you. Merci beaucoup, Marieke, pour la présentation. Voilà, on va passer directement à la présentation de Rodrigo Ataïdias de la Commission européenne. Alors, je vais partager. A priori, c'est pas sûr que ça fonctionne. Je vais passer les slides si jamais. Do you want me to go through the slides, Rodrigo? Yeah, can be, yes. If you... I don't know if, because I'm not sure you can take the control on the presentation, so. Yeah. Oh, okay, I will move the slides. Okay, thank you. So today I'm going to speak. Okay, maybe can you go back one slide? Yeah. Yeah, I'm going to speak. I'm Rodrigo Ataídias from the European Commission, Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries, DG Mare. And I'm going to speak about the Single-Use Plastics Directive. This is primarily under the responsibility of another Directorate General, which is DG Environment. But yeah, because the focus today is fishing gear, I'm here today. Okay, maybe can go next slide. So first, I want to talk about the background of the Single-Use Plastics Directive, and then I will
talk about the main provisions and then aspects related to the implementation of this directive. Thank you. Next slide, please. Yeah, so I mean, don't have to say anything that you all know, how important it is to, get rid of marine litter for many reasons, health concerns and degradation of the marine ecosystems and so on. And the next slide, please. If you can move. So this is the context on which the directive is based. So we had first we had the European strategy for plastics, and this is and then we also had the circular economy action plan. This looked at aspects, in the importance of recycling and giving value to materials. We can reuse them and so on. And also, it's also based on the European Green Deal, which is about making Europe climate neutral and resource efficient economy. Next slide, please. So the Commission presented the proposal in 2018, and for the directive, the so-called SUP directive, it was adopted in 2019, and the objectives are to prevent and reduce the negative of certain plastics in the environment, and promote, of course, the transition to a circular economy and contribute to the efficient functioning of the internal market. Next slide, please. So here we see that fishing-related items, correspond to around 30% of marine litter found on European beaches, so 27%. This was based on data that was collected at the time when the directive was put in place, from studies, and so the single-use plastics, and will be my next slide. I'm getting messages all the time. My next slide, it covers that corresponds to 50% of the marine litter found on European beaches, and out of this we have the single-use plastics top 10 items correspond to 86% of these single-use plastics. So altogether, the directive covers these 10 items and fishing gear. So that corresponds to 70% of single-use of the marine litter. So that's the next slide. If you can also show this shows the 10 most found items on beaches. Okay, no need to go through that, but you are aware of that, I guess. Then the next slide, please. Now I'm going to talk about the main provisions of the Single-Use Plastics Directive. Next slide, please. So here we have, so we have the items that, there are alternatives, like, plastic straws, can have paper straws. Some people will say they are not very efficient, but okay. So in this case, the directive promotes the use of alternatives when possible. When there are no alternatives, then
the directive promotes prevention measures and separate collection of these items and extended producer responsibility and cleaning up these items from the environment. Next slide, please. Next slide shows the main articles, the measures that are covered by the articles in the directive, in the SUP directive. And here you can see that, I mean, I'm focusing on Article 8, extended producer responsibility. And here we have, it includes fishing gear and covers, producers have to cover the costs of awareness raising, separate collection of waste fishing gear, transport and treatment. The member states they also have the obligation to set up a minimum collection rate for fishing gear containing plastic for recycling. So this is also covered by this article. And also there are reporting obligations of fishing gear placed on the market and fishing gear collected. We are about to publish a report on this. And then we also have the standardized, the standard for the circular design of fishing gear, which is also covered in this article, and this is to encourage recyclability. And this standard was published by the SEN, by the standardization body, European standardization body, in November last year. So also I'm highlighting, so this is, I'm highlighting what is relevant for fishing gear in these provisions of this directive. Also Article 10, also, when it comes to awareness raising, so that includes fishing gear. So if alternatives can be used, this should be promoted. Next slide, please. In the next slide, we have a summary, more or less, of what I just described. So the directive, focuses on the 10 most important single-use plastic products and fishing gear for commercial and recreational and aquaculture use. Then there is a definition of fishing gear. Fishing gear corresponds to 20% of marine litter, and as I just explained. And then we have these main measures are, extended producer responsibility schemes. That is the focus of the discussion today. We have also the reporting requirements I just mentioned, the member states setting annual collection targets for fishing gear for recycling, the standardized circular design of fishing gear. Then I want to talk about also other related, legislation to the single-use plastics directive. So one is the Port Reception Facilities Directive. I'm going to talk about that in my next slides. So next slide, please. So under this directive, there are some provisions that apply to fishing gear. So like the collection, well, one is the collection of waste from fishing vessels is covered by this directive, and then the collection of waste fishing gear and passively fished waste. So this has to be collected separately. And when it comes to the collection, we have a 100% indirect fee. So there is a fee, but it's not related to the amount of the litter that is collected. So the next slide, please.
The next slide is about also another legal provision which is related to the Single-Use Plastics Directive and fishing gear, which is the Fisheries Control Regulation. Here we have this regulation was revised in 2023, and we have the mandatory gear marking, you know, and measures to improve the recording of fishing gear by vessels masters, and to notify end of life and fishing gear that is returned to port. We don't have time to go through that, but just to show you the link to this regulation. Next slide, please. Under MFAF, the European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund, we have schemes for supporting you know, the collection, removing of litter. So this I'm highlighting here on MFAF, which applies, you know, it runs from 21 to 27. We have under Article 25, we have the possibility of financial support for the passive collection by fishers of lost fishing gear and marine litter from the sea. We are going, also the Commission is going to publish a report on how MFAF has contributed to this collection of fishing gear. Soon, I cannot tell you the exact date, but this is expected soon. Then the next slide, I'm going to talk about the implementation of the directive. So here, the next slide, please. Here we have an implementing decision. It's there highlighted on fishing gear placed on the market and fishing gear collected. The next slide shows that the member states had to transpose this directive by July 2021, and the Commission, in this case, DG Environment, is looking at, you know, monitoring the transposition of the directive. Then the next slide shows the reporting by member states on the, you know, this is also a provision that is in the directive that member states have to report a number of you know, the items that have been found on beaches and so on, and also on fishing gear. And here we have a report that is coming very soon, also is going to be published soon, which is looks at so the member states in 24 reported the first gears on fishing gear placed on the market and collected, and the Commission will soon publish a report this year. So I guess it will be this year, very soon. I cannot say the exact date, on the implementation of the directive. Yeah, and then the next slide shows it's about the evaluation of the directive, which is foreseen in the directive. So we are now, the Commission is carrying out an evaluation of the directive to be, you know, the deadline for this evaluation is July 2027. And yeah, one aspect of this evaluation will be to look at the need to establish a binding EU binding collection rate for fishing gear. On this evaluation, the Commission will also soon launch a public consultation, and there will be a section on specifically on fishing gear, and also besides the public consultation, there will be more targeted consultations of stakeholders
and also specifically on fishing gear, this is foreseen also. Thank you very much. I hope I was not too long, but yeah, I think I was on time. Thank you. Thank you, Rodrigo. No, we are a bit late, but I think it will be okay. And we had just one question. I think we can have the time. Maybe there were a question in the chat about if there is a minimum collection rate for fishing gear recycling. This is for the member states to establish these minimum collection rates for fishing gear for recycling. Okay. And yeah, I understood from a discussion with OSPAR that that varies among member states. I think some have, I don't have the figures here, but some have 20%, others more, and others don't have them yet. But I cannot, I'm just from out of my head. This is up to the member states. Yeah. Yeah, it's but there is no minimum in minimum. So if they want to put 1% or 2%, they can do it for the moment. Yeah. Yeah. Okay. So thank you, and we will have a discussion session. So if there are other questions on these topics, maybe we can discuss it later. C'est à moi de parler. Du coup, je me remets en français pour toutes les personnes qui sont frustrées de ne pas avoir de traduction en français. Il y a a priori la société est en train d'essayer de régler le problème, mais je ne suis pas sûre que nous ayons une solution d'ici la fin du webinaire. Du coup, si tout fonctionne bien pour les autres traductions, je continue en français. Donc moi, je suis Claire Alanos, je travaille à l'université Bretagne Sud et nous sommes un des partenaires du projet Free LitterAT et on est le leader d'un des modules, le premier module donc, que Marissa a présenté, qui traite justement de cette question des engins de pêche usagés, mais aussi des déchets pêchés passivement. Donc, je me passe mes slides. Alors, dans le projet, une des premières actions, donc des activités qu'on est en train de faire, c'est d'analyser justement la mise en place des réglementations. Donc, c'est pour ça que le webinaire finalement va aussi nous aider à venir alimenter toutes ces informations. Donc là, j'ai mis quelque chose d'assez synthétique, mais chacun va passer en revue et vous donner plus d'informations. Donc, je peux juste reprendre globalement. Donc, globalement, dans les 4 pays du projet, qui sont la France, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal, on a une transposition de la réglementation européenne, mais on a des mises en œuvre qui sont encore très différentes. Par exemple, en France, on va partir sur une REP qui va être une REP volontaire avec les 5 principaux metteurs en marché et une association, donc Aquapêche, dont une personne présentera plus tard, qui a été créée là, il y a 6 mois. Et pour l'instant, on n'a pas encore de taux de collecte qui a été établi à ma connaissance. Au niveau de l'Irlande, donc on aura aussi tout à l'heure une présentation de All It Back. Donc là, on a un taux de collecte qui a été fixé à 400 tonnes pour 2025. Et on a un organisme qui a été nommé pour jouer ce rôle d'organisme de responsabilité pour les producteurs jusqu'à la fin de l'année et qui est en train de mettre en place la REP en Irlande. Et donc, il va vous présenter là où ça en est. Au niveau de l'Espagne, il y a également des travaux qui sont en cours pour mettre en place un instrument pour la mise en œuvre de la REP et on aura une réglementation qui va être mise en place prochainement. Donc là, les États membres ils sont aussi en train
d'ajuster toutes les définitions qu'il y a dans la directive et de bien les remettre dans la réglementation nationale. Et au niveau du Portugal, on a aussi une transition par un décret et l'agence portugaise de l'environnement va vous présenter leur manière de travailler via un système de gestion collectif en impliquant les pêcheurs, les autorités et les producteurs d'engins de pêche. Donc, au niveau du projet, on aura un document qui va un peu synthétiser toutes ces avancées sur la mise en œuvre de la REP. Et on analyse aussi un peu la mise en œuvre de la directive sur les installations de réception portuaire et donc voilà, des guidelines pour un peu accompagner la mise en œuvre. En plus de cette analyse des réglementations, au niveau du projet, on va voir quelles sont les pratiques qui ont lieu dans les ports. Donc, pour l'instant, donc là, sur 2024-2025, on a mené 20 visites dans des ports en France, en Espagne et en Irlande. Donc, toujours, comme c'est un projet Interreg Espace Atlantique, en se focalisant plus sur la façade atlantique. Il y aura des visites de port qui devraient être faites également prochainement au Portugal. Et donc là, on a établi un questionnaire et on est allé voir comment se passait la gestion des engins de pêche usagés dans tous ces ports et aussi comment se passait la gestion des déchets pêchés passivement. Là, j'ai quelques... Ah non, par contre, je ne vois pas. Voilà. La traduction, ça ne marche pas. Ah mince. Il vient de faire un message. Okay, I understand that there is no English translation for the moment, so maybe I should switch to English. Sorry for French-speaking people. I don't know if you can wait a little bit or... Yeah, okay, you can read, but I don't know. So, or I speak in French and then in English and then in Spanish. So, well, but if I speak in English, we won't know if there is any translation then. So I don't really know what to do. But maybe, yes, I switch in English. French people, you can call me later and I will translate all the webinar in French. So what we saw in French is that there are local initiatives and there are differences in how we use fishing gear is handled on ports. So we saw that there are approximately half of fishing ports trying to collect and sort fishing gear, but practices depend from the port managers. Sometimes there is a dedicated staff or not. We saw that in the ports, sometimes there are closed facilities, but sometimes they are open. There could be storage and dismantling areas in some ports, but not necessarily. And the nets are generally stored in big bags and so on. We also saw that in some ports there are unauthorized dumping, and sometimes there are fines, and sometimes not. So about specific stuff I talked to it about before. Some ports are working with on project or initiatives, but there is not an established recycling scheme. Here I'm speaking about a firm in Brittany who were recycling PA, but it closed on September this year, so there is no more solution to recycle PA for the moment in Brittany. We see also that there are different involvement from fishermen from port to port, so sorting is often a constraint
But on some ports there is a good communication and with the port managers, and it helps for engagement. And we can see that there are still a lot of fishing gear going to landfill or stored until it can be recycled. Je ne sais pas si je continue en français ou en anglais. Ouais. C'est la pause. So in Ireland there is a clear regulatory framework, but the implementation varies depending on the port size, and there are limited recycling channels. So the larger ports are well equipped, but the smaller ones are lacking some resources. In large ports, the fishermen they are depositing the sorted waste at collection points, but in small ports there may be some sorting errors. And there is a communication between the ports and the fishermen using WhatsApp, signs or pictograms, but it's also depending from the port. And for end-of-life fishing gear, there is not really a value chain for the moment. So for nylon, it's sent abroad, and there is nothing at this time for PE and PP. So what about Spain? So Spain has a solid experience in fishing waste management. They are working a lot on fishing for litter, and they are also recycling used fishing gear, but it's sometimes dependent from a project. So yeah, big experience. So we will have another webinar on fishing for litter, so you will be able to learn more information on this. There are key documents from the ministry on this topic. In most of the ports, there are waste reception plants, and in Galicia, they are trying to have a single plan for all the ports of the region. And for end-of-life management and recycling, it's dependent, I was saying, on projects, and there is for the moment no national framework. So there are infrastructures, but implementation is fragmented, and the same for the data. And we will also have a presentation then of a Spanish company called Chicolino, and with processing and recycling fishing gear. So we created a website in this project to share all the fishing ports, the information from the visits. So you can find, so this is the temporary address of the website, but it will be linked to the main free LitterAT website. So you can find fishing ports sheets, you can find also sheets on initiatives, and a part dedicated to good practices. So I have no time to to show you the website. It's online from a few days ago, so if you want to visit it. So that's also the page on initiatives. So for the moment, we have port visit and initiatives from France, Ireland, and Spain, and we should have more information also about Portugal soon. We also created an infographics to try to have a picture of the ideal scheme for recycling fishing gear. So we have this, and we also have a poster version. So if someone would need it, even for communication in a port, in a fishing port. So it's, for the moment, it's in French. That's it, French, and in English.
in the free LitterAT project, we are also doing fishing gear life cycle studies. So we are doing it at a regional level, so in Galicia, Brittany, and Ireland. And these deliverables, these reports will be available in a few months at the beginning of 2026. So this is an example of some information you will find in this life cycle studies. For example, the type of gear used in each region and the type of materials. You will find some data about fishing gear on the market and used fishing gear, and also information on how the waste is managed on ports, and if there is a recycling channel or no, mechanical, chemical, or so we will have some conclusion. For example, that's from the Spanish studies, is that segregation cleaning of materials is enabling recycling. It's more complicated when you have end-of-life fishing gear contaminated or mixed. And there should be a centralized data collection and port-based end-of-life fishing gear programs to improve the management and recycling efficiency. For Ireland, there is also a study, it's already available, investigating life cycle of fishing gear and materials. So in Ireland, same type of information, main types of gear and materials, and which are the opportunities for this material to be recovered and recycled. And there is also information about ALDFG and fishing for litter. So here you can see some figures about that will be in the report. And in France, the study is focused on Brittany. So it's the same type of information. Which type of fishing gear are we focusing on? So we focus on gill nets, troll nets, trades, and traps. And we can see if there is a solution in France or in Europe. And also quantities. It's quite difficult to have data, but we are trying to have more data about gill nets and troll nets. So this is another activity we are doing in the project. We are also trying to have tests. So here at the University of South Brittany, we are working in a technical platform. So we have a pilot recycling line. So we made tests on shredding nylon nets, and we try to include it the rope in PET. And see how is the materials then. And if you want more information, we can give you some results. And we are also trying to make a prototype. So for example, for the moment, we are working on a needle net, so to repair the troll nets. And we are trying to do it with recycled PA. And to print it with 3D printers. So then we are trying to have a needle net, and we will test it soon. So that's a brief overview of what we are doing in free LitterAT in the first work package. So you will have on the freelitterat.eu website all the deliverables. We will have another webinar on fishing for litter at the beginning of next year, and we will also have a local workshop. So for the moment in Spain, France, and Ireland. So local workshop will be for France, it will be in French. So we will keep you informed of these activities.
And we will also have pilot actions in some ports. So I have a little more time to conclude on this presentation. So what we are seeing for the moment is that the directive has been transposed, but even if the date for implementation of the EPR was the beginning of January, there are differences in implementing the regulation, but things are moving on. But in each country, implementation varies, and progress is at a different stage. For example, we have voluntary or mandatory collection rates. EPR. Voluntary or mandatory EPR. Sorry. Sometimes we have collection rates, or sometimes we don't have yet. Sometimes we have already producer responsibility organization in place or not. So what we conclude also is that for the moment there is not so much solutions for used fishing gear, and there are still a lot of gear ending up in landfill. And there are initiatives in some countries, but sometimes they are not enough sustainable. So we still have work to do. So what are the main challenges? It's improving and trying to harmonize waste sorting and management practices. Another challenge is try to recycle contaminated or mixed materials. We have a challenge in improving infrastructures in ports, especially in small ports lacking some resources. Another challenge is to improve the engagement of fishermen, and to encourage all the stakeholders to try to work together, so fishermen, port manager, recyclers. And we also need to find markets for these products which are made from recycled fishing gear. So this is the URL of the good practices website. So I'm not sure this works for the moment, but it will work in a few days. So that's it for my presentation. Il y a deux questions. Ah. La première, c'est est-ce qu'on a une idée des coûts pour les étapes de l'aiguille à montage Des coûts de production? pour le recyclage, moi, j'imagine. Pour le recyclage et la production. Et ensuite, une autre question sur les warps. Et peut-être on pourra en parler après. So we have, maybe we can keep the question for the end, because we are a bit late. So there were a question on the needle net and a question about ropes, which is also a big problem. So maybe we will see what is done in each country, and then we keep the discussion for the end, if it's okay for you. Olá, good morning. Try to. Okay. Mafalda, you should be Yes, able to I can share go through the slides. slides, yes. Obrigada pelo convite. É com muito gosto que participo nesta iniciativa, pois considero que a partilha de informação, a disseminação de informação é muito importante. Eu trabalho na Agência Portuguesa do Ambiente já há cerca de 10 anos, nos fluxos específicos de resíduos, e nós acreditamos que a responsabilidade delegada do produtor é um instrumento fundamental da política de resíduos da União Europeia e que visa, no fundo, garantir que os produtores assumem a responsabilidade financeira e organizacional pela gestão dos produtos que colocam no mercado. Nós efetuamos a transposição da Diretiva do Single-Use Plastic através do Decreto-Lei 78 de 2021 e, efetivamente, tínhamos o prazo 1 de janeiro de 25 para ter
um sistema coletivo, um sistema integrado de gestão deste fluxo. Ainda não conseguimos ter por várias questões que estamos a tentar resolver. Temos logo três grandes definições, que é o que são redes de pesca, o que é colocação no mercado e o que é disposição no mercado. E depois temos uma que nos causa aqui algumas questões, que são aqueles pescadores que importam para uso próprio e que produzem a sua própria arte de pesca. E isso não é considerado uma colocação no mercado à luz das definições e à luz do Blue Guide. E é talvez um dos nossos obstáculos. Nós temos já desenvolvido em Portugal o registro de produtores, para vários fluxos, incluindo para as artes de pesca. Portanto, quem coloca no mercado tem que indicar-nos as quantidades que colocam anualmente no mercado e tem que indicar quais são as matérias plásticas, desde dizer se é PP, se é PS, se é nylon, indicar também as suas componentes em metal. A nível depois do resíduo, e há pouco, como o colega da Comissão referiu, não há, temos que saber e temos que ter esses dados para reportar à Comissão Europeia, mas não há um código claro da lista europeia de resíduos que seja dedicado às artes de pesca. Portanto, temos que ir ao capítulo 2 e precisamos depois perceber. Então, temos feito inquéritos junto aos operadores de tratamento de resíduos para saber o que estão a receber de artes de pesca. E foi assim que reportamos em 24 os dados de 22. Sobre o registro de produtores, nós temos várias informações publicadas no nosso portal, desde como é que se preenche, como é que se faz o registro de produtores, o representante autorizado. Temos pequenos filmes que explicam como é que se faz o enquadramento, como é que se reporta as declarações e também de quem é que é a responsabilidade, quem é que é o produtor do produto, quem é que efetua a colocação no mercado. Temos tudo isto explicado em várias circulares. A maior parte delas estão em português, mas temos vindo a traduzir para inglês e a circular 1 de 25 já está em inglês. Para implementar o sistema integrado para as artes de pesca, terá que haver uma candidata que nos apresente um caderno de encargos e um requerimento, e esse caderno de encargos terá que ser aprovado, quer por nós, a Agência Portuguesa do Ambiente, quer pela Direção-Geral de Atividades Económicas, quer pela Direção-Geral de Recursos Marítimos. Portanto, é aqui uma colaboração entre os três organismos que têm competências diferentes. No nosso Decreto-Lei 78 de 2021, temos um artigo, o artigo 24, que prevê um estudo para também fixar a tal meta de recolha anual que temos que ter. Este estudo está está em desenvolvimento, ainda não chegamos ao final, portanto, ainda não temos um valor para colocar essa meta, quer no nosso acervo legislativo, quer na futura licença do sistema integrado. Portanto, está ongoing. E é preciso entender aqui quem são estes três organismos, porque até agora os sistemas integrados que nós temos em Portugal são licenciados pela APA e pela DGAI. E este, em especial, passa também a ser pela DGRM. Tem a ver com as valências que a DGRM tem na parte das licenças que passa de pesca, que é pelo seu conhecimento a nível de administração marítima, etc. A APA é a Autoridade Nacional de Resíduos. Nós somos responsáveis pelo registro de produtores, na nossa plataforma chamada CIRER. Fazemos a monitorização das metas, somos nós que reportamos à Comissão Europeia o desempenho do nosso país nos vários fluxos específicos e fomos nós que coordenamos a implementação e a transposição e a implementação da diretiva do Single Use Plastic, a diretiva de 2019. E neste contexto, vamos ser aqui os responsáveis por licenciar também a futura entidade gestora. Por sua vez, a DGAI pertence ao Ministério da Economia, é também a nossa parceira noutros licenciamentos e ela tem um foco na parte mais industrial, comercial e de negócio. Vai ter aqui um papel importante para garantir a consistência no mercado e evitar que haja alguns problemas que impeçam a sua competição. A DGRM
tem um papel também muito importante, é que inova nestas andanças enquanto licenciadora. Ela vai ter aqui a coordenação com o setor das pescas, com os portos, porque os portos serão os locais onde estes resíduos vão chegar e depois terão que se transportar para operadores de tratamento devidamente licenciados para fazer gestão das artes de pesca. Neste momento, o EPR, a responsabilidade do produtor, não está implementada ainda, portanto, não conseguimos licenciar o sistema integrado. Há algumas manifestações de interesse para obter esta licença. As regras de como é que se faz esta licença também estão publicadas no nosso acervo legislativo, no Decreto-Lei 152D de 2017, que nós designamos por INUEX. Portanto, tem as regras todas no artigo 16, que matéria é que tem que entregar, o que é que o requerimento tem que conter, e os desafios, no fundo, é conseguir aqui traçabilizar a colocação no mercado. A maior dificuldade, que acaba por ser um desafio, é realmente a importação ou o fabrico para uso próprio, que não é uma colocação no mercado, e nós em Portugal temos muito este artesanato. E ainda temos uma infraestrutura de reciclagem de artes de pesca incipiente, que quando se começa a recolher, podemos não ter capacidade nacional para fazer a sua reciclagem e provavelmente vamos ter que efetuar a exportação. Consideramos que neste setor há várias oportunidades. Estamos sempre a tentar integrar as nossas regras com as regras emanadas pela Comissão Europeia, nomeadamente no que diz respeito ao reporting. O nosso registro de produtores já foi feito com base na decisão publicada, que há pouco também o colega Rodrigo sublinhou. Estamos aqui a estimular a inovação e a possibilidade de investir em materiais que sejam biodegradáveis, reforçar a recolha nos portos e acreditamos que é um setor que tem que estar também relacionado e trabalhar em colaboração com todas as questões da economia circular azul. Para nós, o sistema DPR é o caminho para reduzir o lixo marinho, é um caminho para promover a circularidade e estamos comprometidos a estabelecer este sistema e por isso temos feito várias ações de divulgação para envolver os produtores, os pescadores, as autoridades, como nós, a APA, a DGRM e a DGAI, e o sucesso vai depender, claro, de todas estas regras serem bem claras, de haver uma efetiva recolha e monitorização da mesma e um elevado compromisso entre todos nós. Obrigada pela atenção. Merci beaucoup. Thank you very much, Mafalda, for the presentation for how is EPR going to be implemented in Portugal. So, but we should keep. There is another question. Maybe we will keep question for the discussion session. Sorry. So I will pass the floor to Percy Foster from LitterAT, so for the implementation in Ireland. Hi, Claire. Can you hear me okay? Yeah, it's okay. Yeah. Well, thank you very much for the invite to speak at your webinar today. It's been very informative so far. And my presentation is quite short and I haven't gone into too much detail about what's happening in Ireland, but just to give everybody an idea of what's happened, where we are and where we intend to go in Ireland. So I'm the part-time general manager of an EPR scheme in Ireland called Haul It Back. And my presentation will cover a bit of the background to Haul It Back. We're currently in a temporary approval to the end of December. We're managing kind of a pilot legacy gear program for our Department of Environment at the moment.
And then we have our vision of what we're going to do going forward from next year onwards. So that's a very high level overview of my presentation. So Haul It Back was set up last April, and the background of how it was set up was the Department of Environment had a program called Reel It Back that we were managing, and that's where we brought a lot of the producers in the sector together, and we had about 2 different workshops, and then we reached some high-level consensus to establish Haul It Back. So with Haul It Back, we have 4 directors. 2 are producers from the sector, and we have 2 independent directors who have experience in managing other EPR schemes and also in general kind of company management. My organization then is providing the management services to Haul It Back, and at our website there is Haul It Back. I suppose Haul It Back is building on a lot of work that's been done in Ireland over a number of years by our Seafood Development Agency, Temos feito algum BIM, trabalho ao longo dos anos, which has done a lot of work over the years, BIM, which in Irish is tem feito muito trabalho ao longo dos anos. Sorry, I'm hearing feedback here. Can you hear me okay? Yeah. So BIM is a seafood development agency, as I said, and they've been doing a lot of really good work over the last 5 to 10 years, where they've been investigating how you could recycle various different fishing gear elements. So we're closely working with them in trying to find a permanent solution. So at the moment, I suppose during the summertime, we worked on an application that went to our Department of Environment, and we got approval to act as a temporary PRO until the end of December of this year. And as part of that is we'll be preparing a 5-year proposal to submit to our Department of Environment to be a permanent PRO going forward. We've done a lot of engagement with our Department of Environment, also with our Environmental Protection Agency, and as I mentioned, with BIM as well. We're doing a lot of engagement. They're doing a lot of work as well, assisting us where they're doing inventory of legacy fishing gear all around Ireland as well. So that'll give us an idea of where there's legacy stockpiles of fishing gear. Also, when we worked with EPA, we helped in gathering data of what's placed on the market. And I suppose it's one thing that I'm very nervous about is we do have data of what's placed on the market, but we know it's not the complete picture. So we're kind of working not with the full level of data that's reported out there, but we're working with best data that we have. We've done a lot of fact finding where we visited various different stakeholders, from producers to oyster farmers, some coastal groups, various local authorities, and also other kind of port authorities and harbour masters as well. So as I mentioned, we have intern approval as a PRO from September to December. We're providing the membership services for the fishing gear producers. We're collecting data of what's placed on the market, and then we're going to be consulting with our members on the design of a 5-year plan that we will submit to our Department of Environment, and hopefully that will be approved, and then we become the permanent PRO. So I've kind of worked in trade associations for the last 20 years, and I always feel very strongly about engaging with international colleagues. So when we kind of got started in this, we did a bit of a Google search, and we've identified other PROs that are out there doing the same activities as us. So who we could find, we invited them to Dublin in May. So they came to Dublin. We spent a full day
explaining each other's schemes, sharing knowledge of how to recycle fishing gear, and talking about all the constraints and issues that we have. So it's been very informative of us kind of sharing that information between ourselves. And we've kind of established as a very informal discussion group. And we're going to be meeting up again every 6 months typically. And if there's any other new PROs that are established across Europe, please reach out to me. We'll include you in the list and in the group as well. As I mentioned, there is a pilot legacy fishing gear program that we're currently managing. It's kindly grant aided by our Department of Climate, Energy and Environment. And that program is ongoing at the moment. That'll be finishing in a few weeks. So what we've kind of done is we have this grant aid, and we're kind of using this to test various different markets for recycling fishing gear products. So coming to oyster bags, we found a market where they can be recycled into new plastic products at the moment. We've also found 2 outlets for lobster pots, where the metal is extracted and then the ropes around that then is used as a replacement for fossil fuels in cement kilns. We've also identified in Ireland the rock hoppers attached to nets are typically made from waste tires that would have come typically from heavy-duty vehicles in Russia. So we already have a recycling infrastructure for tires in Ireland. So those rock hoppers can be sent to that tire recycling facility in Ireland. We're still working on, solutions for other things. We do know nylon there's a market for it to be recycled abroad. And there's also other various products that we still haven't found a solution to, but we will. So that program is ongoing. We're working quite closely with BIM and with the Department of Environment and with various kind of fishing co-ops and port authorities as well. So it's been a really good learning curve for us, how to do basic things and how to collect them as well. So this is just a bit of detail about the legacy program. So we're collecting oyster bags. So we pretty much just send them, post them 1-ton sacks. We then get the farmers to put them into the bags. And then we have a large 40-foot truck driving around, filling it up. And then it either goes for recycled new plastic products or for fuel for cement kilns. Lobster pots, same thing as well. We have a truck that does a milk round, collecting from the various different locations. And then we also we have some fishing gear that can't be recycled, and that's been collected and going to landfill as well. We've also done a few little trials as well with a fishing co-op where we've got them to dismantle nets. So we're waiting for that study to be finished. But the idea is to give us information about how long it takes to dismantle nets, how we remove the stuff that can be recycled and what can be reused. And we're realizing a lot of the floats and the rock hoppers can be reused as well in the fishing sector. We've also been engaging with the closed sector, trying to encourage them, will they take fishing gear and reuse in the closed sector as well. And also we're developing what we call a track and verify. So we know there's a lot of fishing gear has been reused in Ireland. So we're trying to kind of document that and come up with a verifiable process for that as well. So as I mentioned, next month we plan to submit a 5-year plan for consideration by our Department of Environment. Hopefully it's approved. If it is approved, we then will have a 5-year license to operate as the permanent PRO for the waste fishing gear.
However, in everything, there is an issue that we've identified that we currently haven't solved, and hopefully today we might hear of other countries have solution to it, is that we've identified there's a bit of a loophole in the SUP directive. In the directive, fishermen and fisherwomen, regardless if they're a small company or they're a big multinational company, who are manufacturing or importing fishing gear containing plastic for their own use. The emphasis is for their own use. This is not considered placing on the market. Therefore, they are not subject to the SUP legislation. So this is a concern of ours and something that we're trying to figure out if there is a solution to it. So what does this impact on us as a PRO? And I suppose what it means is that there could be organizations who are importing fishing gear could therefore be exempt from the directive. It might distort the market by incentivizing direct purchase from abroad. So we could have members who are compliant with the regulation and puts them at a commercial disadvantage. And then later on, the exempted fishing gear will likely end up for us having to manage that, but we would have got no fees to manage its waste management in the future. And that's a big risk for any PRO scheme. So just to wrap up on my presentation, I very much want to thank all the various organizations who are working with us, particularly our Department of Climate, Energy, Environment, and especially BIM, and also the DPA as well. We've also reached out to other organizations in a smaller capacity, UROS and Gaeltacht, and also other PRO schemes in Ireland for cars, for tobacco filters, and for farm plastics, who have shared some knowledge with us of how to do some practical things as well, which has been very useful. Also, we've had a lot of engagement with various producers, our harbour masters, and also our other international PROs as well. And we're very grateful for everybody's sharing of knowledge, and I'm delighted to be here today to learn more as well. Thank you. So, any further information, there's my contact details and our web address as well. Thank you. Thank you, Percy, for all this information about Ireland. I think there were questions, but we keep it for the discussion and we move to the French presentation. I think now there is an interpretation in French, but so I will ah oui. Hop. Je ne peux pas lui donner le contrôle. Raphaëla, je pense que je vais passer vos slides parce que j'ai l'impression que je ne peux pas vous donner le contrôle, si ça vous va. Oh, c'est bon. Attendez. Ah, ok. C'est bon pour vous? Oui. Voilà. Good morning everyone. My name is Rafaela. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Raphaël Omena. Je suis chargée de communication pour la société L'Audreysen, qui fait partie des membres fondateurs de l'association Aquapêche. Donc, L'Audreysen est un industriel du filet depuis 1929. Nous sommes également concepteurs d'engins de pêche ainsi que distributeurs de câbles et de cordages. Alors, je vais vous expliquer avant tout le contexte réglementaire européen et national. Donc, l'accord cadre s'inscrit dans la mise en œuvre de la directive européenne
qui vise à réduire l'impact de plastique sur l'environnement, notamment sur les milieux marins. Cette directive a été transposée au droit français par la loi AJAC, donc anti-gaspillage pour l'économie circulaire, adoptée en 2020. Ces textes instaurent un principe de responsabilité élargie du producteur pour tous les engins de pêche contenant du plastique, applicable à partir du 1er janvier 2025. Dans ce cadre, les premiers metteurs du marché sont responsables donc de la gestion de la fin de vie de produits, incluant leur collecte, leur transport, leur traitement et leur recyclage. Donc, la REP en France, il y avait deux possibilités étaient possibles. La REP imposée par l'État et la REP volontaire. En France, les membres fondateurs de l'association Aquapêche ont choisi la REP volontaire. Ah, je ne peux pas passer les... Merci. Donc, la REP volontaire a été choisie dans une démarche de dialogue avec le ministère de la Transition écologique. Le ministère, c'était une exigence de ministère de créer une association représentative de la profession. C'est ainsi que l'association Aquapêche a été créée, dont le président est M. Max Dufour, qui est également le directeur général de l'Audrezen. Donc, pour construire l'accord, Aquapêche a été créé. Il y a également d'autres fondateurs de l'association, CNG Emballage, ainsi que ETSA Mondier, L'Audrezen, Kerfil et Naberran. Les 5 membres fondateurs représentent 85 donc, des engins de pêche usagés qui sont mis sur le marché. Si on peut passer à la prochaine slide. Merci. Donc, les obligations et les engagements de l'accord. La filière doit donc recourir à un éco-organisme agréé par l'État pour procéder à la collecte des engins, des EPLU, donc des engins usagés. Aquapêche a décidé de s'adosser à Écologique, qui est un éco-organisme agréé par l'État. Il y avait également une possibilité de créer un éco-organisme. Donc la première option a été choisie par les membres de l'association. Le coût reste donc en charge de l'association et peut être facturé au client au pied de la facture, dont quand on achète les équipements. Écologique, qui est l'éco-organisme qui a été choisi, génère un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros et gère 2 filières, donc la filière sportive ainsi que les équipements électriques et électroniques. Les obligations d'Aquapêche France, c'est notamment réduire la présence des déchets plastiques issus des engins de pêche dans les milieux marins, également garantir la traçabilité et le traitement des EPU et mettre en place un système national de suivi et de reporting des opérations des collectes. Si on peut passer à la prochaine slide. Merci. Aquapêche aussi, dans l'accord, elle est engagée dans la sensibilisation, donc elle doit mener des campagnes d'information dans la filière, prévenir les pertes et les abandons des engins, ainsi qu'une sensibilisation aux bonnes pratiques du tri et du retour des déchets. On doit aussi communiquer, faire tous les ans un reporting des données. Chaque année, Aquapêche doit transmettre à l'administration des données fiables et relatives aux quantités mises au marché, également aux déchets collectés et leur mode de traitement. Ces données doivent être transmises par voie électronique dans un format réutilisable et exploitable dans l'année de l'année concernée, en fait. Les objectifs de la collecte, un taux minimal de collecte sera fixé par les déchets d'engins de pêche en vue d'un taux minimal de recyclage.
Les résultats sont ensuite retransmis à la Commission européenne et les États membres assurent un suivi de ce taux. Les pouvoirs publics sont également soumis à des engagements. Par exemple, ils doivent sanctionner les producteurs qui ne respectent pas les obligations et doivent soutenir par des actions d'accompagnement, des études et d'appui logistique l'association. Si on peut passer à la dernière slide, s'il vous plaît. Merci. Cependant, en fait, le recyclage des engins de pêche reste quelque chose d'assez complexe. 2 opérateurs recyclent le nylon en Europe, puisqu'il a déjà une valeur sur le marché, donc le polyamide. Il est transformé pour d'autres usages. Le polyéthylène, à ce jour, reste faiblement recyclable. Pardon. Des efforts de recherche et développement sont exigés afin de développer des nouveaux usages et des équipements durables. C'est pour ça que, par exemple, l'Odresen, dont le dirigeant Emax Dufour, s'engage et fonde notamment des projets comme Ligne Biomère qui vise à créer des filets et des cordages qui sont biodégradables en mer. Et le programme ça a commencé déjà, on commence à avoir des résultats de 2024 à 2027. Voilà. Et nous arrivons à la fin de cette présentation. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une très belle journée. Merci Raphaëla pour la présentation de comment les choses se mettent en place en France. On va passer à la présentation espagnole. So I think we switch to the presentation in Spain. So I give the floor to Marta Martinez Gil Pardo de Vera. Thank you for I hope it's Buenos okay. días, gracias. Creo que me puedo dirigir a ustedes en español, así que es lo que he previsto. Quiero ver si puedo ir pasando las diapositivas porque he pedido el control remoto. He pedido el control remoto y no sé qué tengo que tocar para avanzar en la presentación ahora. Muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo soy Marta Martínez Gil y soy subdirectora adjunta en la Subdirección General para la Protección del Mar en el Ministerio para la Transición Ecológica Español. En realidad no es mi unidad la que es responsable de poner en marcha este sistema de responsabilidad ampliada del productor para los residuos de artes de pesca que contienen plástico, sino que es la Subdirección General de Residuos de mi ministerio. Pero como no podían participar hoy, me he ofrecido a representar esta unidad y bueno, al ministerio en el trabajo que estamos haciendo, pues gracias a una estupenda colaboración que tenemos con el proyecto, ¿no? Que lo considero tremendamente útil para nosotros. Bien, pues dicho esto, voy a comenzar hablando de la situación actual, muy general, la situación actual de la pesca en España, de nuestro sector pesquero. Voy a hablaros del estado de implementación del sistema de responsabilidad ampliada para este tipo de residuos en España y también algunos aspectos o casi diría que obstáculos que hemos identificado para la recolección de datos y el reporte que exige la Directiva Europea. También voy a hacer un apunte sobre los desechos pescados de forma no intencionada y finalmente voy a hablaros de un seminario de participación que tuvo lugar hace un mes y que nos ayudó a implicar a los actores interesados en el proceso de desarrollo del marco legal, que es en lo que nosotros estamos todavía.
Bien, en primer lugar y muy brevemente, la flota pesquera española se compone de algo más de 8.500 buques. Existen muy diferentes artes de pesca que además están fabricados con componentes y materiales variados. Nuestro sector pesquero trabaja en distintos caladeros, tanto nacionales como internacionales, y esto implica que haya una gran variabilidad en los artes de pesca que emplean y sus dimensiones. El sistema portuario español, además, tiene 249 puertos. Algunos de ellos están gestionados por el Estado, que son los puertos de interés general, y otros están gestionados por los gobiernos autonómicos. En cuanto a en qué punto estamos en España, la directiva de plásticos de un solo uso se transpuso a nuestro ordenamiento jurídico en el año 2022 a través de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Y en este momento el Ministerio está elaborando ese marco normativo que es el proyecto de Real Decreto relativo a la gestión de los residuos de los artes de pesca que contengan plástico y que va a establecer las bases legales para la implementación de ese sistema de responsabilidad ampliada del productor. Por tanto, en España aún no tenemos aprobado ese marco legal y de momento pues no podemos tener implementado ese sistema de responsabilidad ampliada a nivel nacional. El borrador, una vez finalizado, será sometido a consulta pública y estimamos que una vez superada la consulta pública tendremos 10 meses de tramitación de la norma hasta que ésta pueda ser publicada en el Boletín Oficial del Estado. Así que, de momento en España nos queda un recorrido todavía que hacer. Por ello yo quería hablaros de cuestiones relacionadas con la recolección de datos y el reporte, debido a que esa obligación establecida en la decisión de ejecución de 2021 pues ya está vigente y hemos profundizado en la recopilación de datos sobre los artes de pesca introducidos en el mercado y también los residuos de artes de pesca recogidos en puertos, también como base para conocer el problema y como base para la elaboración de la norma. Tengo que decir que en cuanto a redes de pesca, las responsabilidades de recopilación de datos en el Ministerio están divididas. Como decía al principio, la Subdirección General de Residuos está a cargo de los datos relativos a la Directiva de Plásticos de un solo uso, mientras que mi Subdirección General, la Protección del Mar, está enfocada a las basuras marinas dentro de las estrategias marinas y también a los desechos pescados de forma no intencionada, que como sabéis guardan una relación con la directiva SUP en cuanto a que esa basura marina pescada contiene también artes de pesca. Bien, pues volviendo al flujo de datos que requiere la directiva SUP, en cuanto a los artes de pesca recogidos en los puertos, hemos lanzado, voy a volver se ha movido la presentación, disculpad, volver a la anterior. Bueno, no pasa nada, estaba en la diapositiva anterior todavía. Bueno, para obtener estos datos hemos lanzado una encuesta a todos los puertos del país y algunas entidades privadas encargadas de la gestión de estos residuos. Y hemos detectado una serie de obstáculos que afectan a la calidad final de los datos reportados. En primer lugar, los puertos tienen diferentes sistemas de gestión de residuos. En algunos casos es el propio puerto el que tiene la obligación de realizar esa gestión, pero en otros son las propias cofradías de pescadores que se ocupan de gestionarlos. Es el esquema que llamamos en España de lonja concesionada. Además, no existe una normativa que exija a los puertos remitir esta información de una manera estandarizada y homogénea,
y en muchas ocasiones los puertos no disponen del dato diferenciado de residuos de artes de pesca, porque de momento pues, se recogen en muchos casos de una manera conjunta como residuo MARPOL. Para poder hacer una estimación tendríamos que hacerlo en función de los barcos pesqueros en cada puerto base, tendríamos que disponer de datos detallados de reposición de artes de pesca y esto pues se vuelve un poco complejo. En cuanto a los artes de pesca introducidos en el mercado, tenemos algunas dificultades en cuanto a la propia definición del productor. Nos está resultando complicado identificar cuáles son las entidades que participan en la venta de artes de pesca. No sé si se me está escuchando ahora. Hola. Yes, it's working. Sí, It's okay. sí. Okay. Gracias. Thank you very much. I'll continue then. Nos está resultando complicado identificar quiénes son los productores del producto, ya que las situaciones pueden ser muy distintas, la cadena de compra-venta en ocasiones es larga y nos interesa cubrir diferentes casuísticas. En primer lugar, el fabricante del arte sería el que lo ensambla para ponerlo en el mercado, pero también el fabricante de componentes puede serlo si vende los componentes directamente al pescador. Y por otro lado tenemos al que lo importa y realiza esa primera comercialización, pudiendo haber un distribuidor posterior. De manera que muchas veces resulta difícil identificar en toda la cadena quién es el productor que ha de hacerse responsable de ese residuo. Y en muchas ocasiones ellos mismos no se consideran productores, ¿no? Son un poco reacios a que sean considerados como tal. Hemos lanzado una encuesta a 130 productores que tenemos identificados y, sin embargo, la tasa de participación ha sido del 25%, ha sido muy escasa. De manera que la respuesta del sector pues, ha sido muy baja. No ha habido colaboración en exceso para completar estas encuestas y no podemos obligar hasta que no tengamos el marco normativo. De manera que esto pues, es al final un problema un poco circular. Y de forma adicional, el sector de los artes de los productores de artes de pesca, a diferencia de otros países, según he escuchado anteriormente, pues no cuenta con esa agrupación que los represente y que sirva pues de interlocución con nosotros, que sería lo más eficaz. Por lo tanto, en cuanto a datos, lo que vemos en la siguiente diapositiva, a mí no me está funcionando bien. No sé si otra persona puede pasar, porque yo estoy teniendo problemas con el Zoom ahora mismo. ¿Se me continúa oyendo? Can you hear me? Okay, yeah. I have problems with my screen, so if anyone can just move the slide when I say it, maybe you can help me. Because my Zoom is not working well. So it would be great. Yeah, thank you. Okay, no problem. I will pass the slides. I will tell you when. Thank you very much. Entonces, aquí tenemos los datos que hemos recabado, pues con la fiabilidad que se deriva de lo que he comentado. Consideramos que la publicación de la norma pues, es una herramienta fundamental para obtener datos mucho más fiables en el futuro. Can you please pass the slide to next one? Quería hablaros brevemente. Yeah, you can move on. Thank you. Brevemente también del flujo de datos que podría venir de los desechos pescados, que bueno, sabemos que también contienen artes de pesca que deberían ser consideradas dentro de los residuos recogidos en puerto, ¿no? Según la directiva de plásticos de un solo uso. La pesca de basura en España comenzó en 2009, ha crecido mucho desde entonces y lo consideramos como una buena práctica del sector, un compromiso de los pescadores con la protección del mar. En el Mediterráneo los barcos son pequeños y
pescan cerca de la costa, los residuos que I think there is a problem with the sound because we can't hear you anymore. Et puis là, même chose. Yeah, I think that perhaps She was she lost the disconnected connection. now. So let's wait for 1 or 2 minutes in the hope she will be back. Okay, I'm just checking how much slides she had. Oh, not so much, but I don't know, maybe we can take yeah. What do you want to do, Marisa? We move to another presentation and she will finish if she come back. Well, I think that I can try to read the remaining slides because it's important information. So, well, I think that she was going to explain the difference between the type of vessels in Mediterranean region and in the Atlantic region. And then she was going to inform that a national fishing for litter scheme has been formalized. And currently we have national guidelines also demonstrative actions and a national reporting system that can be used to collect data from ports and to report in the national system. So next slide. So regarding how the data is collected in the ports, this is usually obtained by a specific person that takes this role at the port. So in ports with ongoing projects, and we have several examples, this can be assumed by the project, but in ports with no specific project, this role may be assumed by the port authority. So regarding the involvement of fishers, so each initiative includes its own specific activities to involve local fishers. So around 1,200 fishers and 10% of the fishing fleets are really involved in this scheme. And regarding port authorities, they have the responsibility to report data to the ministry. So there already were some training workshops last year. So next one. So I think that here, well, is information about a seminar that was organized last October. So we were happy because one of our colleagues, Eugenia, could attend it. So the main goals were to lay the basis for a more coherent, effective, and sustainable management system to ensure compliance with producers' obligations and to contribute to this real circular economy. So among the participants, the seminar counted with waste managers, port authorities, fishing gear producers, environmental associations, and public administrations. So the main results, the main outcome was to be able of sharing, identify needs, and to analyze how to move forward with implementation of this scheme. So as key topics that were discussed, some cross-cutting aspects which is the definition of the producer of fishing gears, traceability, and also different waste management models in ports regarding all the steps: collection, cleaning and transport, and improvement of materials
and designing. So next slide. Okay, so I'm sure she will be very happy to be here, and I think it's really interesting what the ministry is currently implementing in Spain. So I do hope that at least we could have the final information of the presentation. So Thank you very much, Marisa, for this improvisation. Really good. So we're facing some little technical problems, but we we continue. So we will. No, she's back. Marta, can you hear us? Yeah, I'm so sorry because I think I finished my presentation, but I'm not sure that you listened to all of it. No, we lost you. Oh my but, God. Yeah, okay. So if we have time, may I continue, or how do you? So Marisa, she oh, finished sorry, it. I'm sorry, Marta, but I took the freedom of reading your slides. Ah, okay, Marisa, thank you very much. I'm so sorry. I don't know what happened. Just my Zoom just get freezed. I don't know really what happened. I'm so sorry. Okay, so sorry for taking your role. It was just for the very last slides, That you could do it. and they were very clear, so it was easy to read them, and it's great that you are back. So at least you can. Thank you very much, Marisa. I'm sorry to all. Thank you. Thank you. So we will have the presentation of Juan Fajardo, the Chicorino. I will try to give you the control. Hola. Hola. ¿Puedo compartir aquí? Buenos días. ¿Estamos? ¿Puedo hablar ya? ¿Se me oye? Sí. Bueno, aquí tenéis una de las cordilleras de redes que tenemos en mi empresa. Título: Redes que vuelven a la vida. Esta es una foto espectacular que nos dieron un premio internacional con las redes y con la frase de redes que vuelven a la vida. Vamos allá. Una visita internacional de gente que nos vino a visitar. Y bueno, vamos a hablar de cómo empezamos nosotros a trabajar con las redes, haciendo cuerdas para el cultivo de mejillones. Estos son una batea de mejillones que están colgados en nuestras cuerdas de red. Aquí tenéis las cuerdas que fabricamos con las redes viejas. Como veis, le llevan un palillo transversal, que es lo que impide que el mejillón se desprenda al fondo del mar, y el mejillón se agarra perfectamente al viso de la red, o sea, el nudo de la red y lo que queda cuando se corta la red es lo que es favorable para agarrar el mejillón, ¿no? Un momentito, a ver. Aquí tenéis como los pelos de la cuerda, que se ve bien del nudo de la red, ¿no? Que es lo que hace que el mejillón se agarre. Esto es como fabricamos las cuerdas. No reír de la tecnología, pero es la tecnología más moderna que existe en el mercado actual. No hay cosa mejor, ¿eh? No se puede automatizar más. Es muy complicado hacer una máquina que más automática, que pueda poner el palillo en el medio de la cuerda. Entonces, se puede decir que es economía circular, reutilización. Hacemos también, con las redes también hacemos muchos productos decorativos, como veis aquí en una cadena de hoteles internacional que usan las redes para hacer sombra, para el jardín, para la hostelería, ¿vale? Otras cosas que se hacen con las redes.
arte y diseño. Esto es con redes de monofilamento, una exposición efímera, arte efímero. Puerto de Mejillón, un museo de Pontevedra, muy bonito. Y ahora vamos a hablar de la diversidad de las redes de pesca, ¿vale? Nosotros recogemos redes de pesca, primero postindustrial, que es cuando el fabricante de la red nueva pues tiene desperdicio y lo recogemos. Y después lo principal es el postconsumo, ¿no? Cuando recogemos las redes en los puertos, redes que son desechadas porque están muy rotas y ya no sirven para pescar, o redes que por un cambio de medidas legislativo de malla, pues con la malla que tienen pues queda fuera de legislación, y entonces retiran los aparejos completos y se los compramos. Vale, y después también trozos de redes, cuando reparan las redes en los puertos o en las naves de los pesqueros, las naves de las empresas pesqueras, pues cuando están reparando las redes, pues sacan la red agujereada o rota o vieja y la sustituyen por un trozo nuevo. Entonces, nosotros recogemos las redes de tres tipos y casi nunca recibimos redes de pesca pasiva, de redes que se encuentren en el mar. Muy difícil, y llevo desde el año 80 recogiendo redes, y es muy difícil que alguien te traiga una red recogida del fondo del mar. Las redes vamos a ver, en el fondo del mar sí que existen redes, pero no es porque la gente, los armadores de pesca, los pescadores, las arrojen al mar. Eso ocurre porque a veces hay accidentes. Yo conozco un barco atunero que traía tanto pescado en sus redes que el barco le iba a pico, o sea, le daba vuelta al barco y cortó el aparejo. Impidió que el aparejo provocara un accidente con personas muriéndose, ¿no? Entonces el aparejo cayó al mar, o sea, se quedó allí. Y después hay muchas redes en el mar porque se enganchan a las rocas, se enganchan a algo que esté en el fondo y parten y rompen y quedan allí en el fondo del mar. Pero que un armador de pesca arroje una red al mar es muy difícil. Es profeso que arroje la red para tirarla, para hacer daño, Es muy difícil. No conozco ningún armador de pesca que es profeso, o sea, adrede, tire una red al fondo del mar. No lo conozco, ¿eh? Vamos a hablar ahora de la composición de las redes de pesca. El reciclaje es muy complicado. Hay monofilamento, multifilamento, poliamida 6 de monofilamento, de multimono, de multifilamento, poliéster, dinema, cantidad de materiales y que hace muy difícil el reciclaje. Hay redes de pesca de fondo, de arrastre de fondo, red de pesca de arrastre semipelágico, de pelágico, red de cerco para pesca de sardina, de jurel, de caballa, red de cerco para pesca de túnidos, redes de aquicultura con antifouling, sin antifouling. Aquí veis unas redes de las que recojo, ¿vale? Este es un aparejo de atún con sus flotadores, que vienen de terceros países. Aquí veis cómo descargamos las redes. En el lado derecho veis que hay redes de poliamida, en el lado izquierdo veis que la red de color verde es red de polietileno. Nosotros separamos todo, el cabo, los flotadores, la cadena, separamos todo del aparejo. Estas son redes pelágicas, pelágico, y cabo. Este es uno de los principales problemas del reciclaje de las redes de monofilamento. Las redes de monofilamento, yo personalmente las compro en Francia, en España y en Irlanda. Aquí veis cómo vienen las redes de monofilamento. Esto es terrible, se deben de poner mejor a los puertos. Es que esto es muy difícil de reciclar, es que traen muchísima basura, vienen muy mezcladas, pero el principal problema de las redes de monofilamento es que se debía de legislar
para que la red de monofilamento, que es poliamida 6, las cuerdas se aten con poliamida 6, no con polipropileno, con poliéster o con polietileno, porque sacar estos hilos que cosen, atan el cabo a la red de monofilamento, si fuera todo poliamida es muy fácil, se recicla fácilmente. Y esto es donde tiene que legislar Europa, que no haya, te puede venir red de monofilamento con poliamida, que eso no es problema, te puede venir con poliéster, te puede venir con polipropileno y te puede venir con polietileno. Eso es terrible para el reciclaje. Aquí lo veis, hay que sacar, nosotros sacamos el acuerdo, el hilo no se lo sacamos, porque si tenemos que sacar el hilo, es muy difícil, es inviable económicamente. ¿No veis? Yo me refiero a estos hilos. Si la normativa obligara a que se ate el cuerpo de la red, o sea, el monofilamento con el hilo de la misma composición, el reciclaje sería mucho más fácil. Y veis, ¿no? Nosotros no somos capaces de quitar esto a mano, es imposible. Entonces, lo que hay que legislar desde el punto de vista para que haya una buena circularidad, entonces tiene que ser el mismo material. Estos son redes de arrastre, ya veis cómo vienen, con su burlón, con su cable. Esto hay que separarlo todo a mano. Ahora os voy a explicar. Hablaba aquí el miembro de la Comisión Europea de que en los puertos se tendría que separar los aparejos de red. Y es inviable. No hay puerto, por lo menos en España, que tenga la infraestructura, el sitio para poder separar un aparejo de pesca, o sea, separar los aparejos de pesca. Desde mi punto de vista, tiene que ser gestores autorizados que en sus instalaciones personales, como yo, por ejemplo, hagan ese tipo de trabajo, ¿vale? Porque separar las redes en el puerto, estirar una red de estos tamaños, separar el burlón por un lado, la red de polietileno por otro, la poliamida por otro, el flotador por otro, el aluminio por un lado y el flotador de ABS por otro. Es inviable económicamente. Ni hay infraestructura, no hay manera. Os lo explico. Mira, esto todo hay que separarlo. Y hay que tener maquinaria correcta. Este es el problema de conseguir la venta para este tipo de producto. La malleta y el burlón. Porque el burlón es un cable de acero que por fuera tiene o poliéster o poliamida, y a veces viene mezclado, es muy difícil el reciclaje de esto. Lo estoy consiguiendo, pero es muy difícil. Aquí tenéis. Es lo más problemático del reciclaje del aparejo de pesca. Las gomas es el único producto que no conseguimos su reciclaje. Del resto todo. Pero de las gomas, por ahora no somos capaces. Sí que vendemos para decoración y para ciertas cosas, pero muy simbólico. Esto es muy difícil de reciclar, muy difícil. Pero sí que son necesarios para pescar. Evidentemente es difícil sustituir este material por otro. Esto es red de polietileno, ¿vale? Su reciclaje es muy fácil, no es complicado. Pero ahora hay un problema. La problemática que tiene el polietileno ahora es que la materia prima virgen está baratísima, está a 900 euros de tonelada, y entonces cuando estaba a 1.300, 1.500, y ahora, claro, el reciclaje de esto está parado, porque no tiene salida, porque no compite con el material virgen en este momento. Esto sube y baja, es una diente de sierra. Hoy no compite, igual dentro de un año, pues compite fácilmente. Aquí tenéis las redes pelágicas. Todo esto nosotros lo separamos a mano, El polietileno por un lado, la poliamida por otro, la cadena por otro. De aquí todo se vende. Todo se aprovecha. Entonces, también de pelágica. Esta es red de cerco, típica de España, con sus flotadores, A veces hay problemas con esta red porque a veces viene poliéster en el medio de la poliamida. Hay que detectarlo, pero bueno. Estas son redes de procedencia española. Esta es red de cerco, red de cerco. Los flotadores de las redes de monofilamento
Esto se vende, también se aprovecha. PVC. Estos flotadores de la red de cerco. Tiene su venta, pero no muy grande. Esto es red de atún. Ahí tenéis un aparejo de atún. Un aparejo de atún suele pesar 60 toneladas. Poner un aparejo de atún en un puerto, una red que tiene 1200 metros, y tratar de separarlo en un puerto pesquero es inviable. No hay infraestructura, por lo menos en ningún puerto español. Entonces, eso de decir que queréis que se separen las redes en el puerto es muy difícil. No lo conseguiréis. Aquí tenéis red de atún con sus flotadores. Estos son redes de acuicultura. La red de acuicultura tiene el flotador, que es por la parte de arriba, y después tiene cabo con plomo por la parte de abajo. El problema de las redes de acuicultura es que tienen antifouling, y el antifouling es muy difícil de reciclar, ¿vale? ¿Cuál es el problema de las redes de acuicultura? El mismo que las redes de monofilamento. Todos estos cabos que veis ahí son cabos de poliestil, polietileno con polipropileno. Lo ideal sería que toda la red fuera poliamida. Entonces, el reciclaje sería facilísimo. Solo con sacar el flotador y sacar el plomo en la parte inferior, se tritura todo y se recicla. Pero aquí, claro, ya veis, el cabo este es el cabo poliestil. Hay que separarlo a mano, no hay máquina que lo separe. Y os explico por qué no hay máquina que lo separe. Aquí, bueno, lo diré después. Aquí veis el cabo de poliestil, ¿vale? Todo esto hay que separarlo a mano. ¿Por qué? Porque si tú trituras las redes de acuicultura con su cabo correspondiente de poliestil, esto es un producto textil. Al ser un producto textil, las hebras o las fibras quedan enmarañadas una con otra, y entonces es imposible. Por eso tenemos que separar a mano el cabo de la red, porque si se tritura en conjunto, es imposible. Yo no conozco máquina que pueda separar. Aquí veis que todo lo que es de color oscuro es la poliamida, y lo que es de color verde es el poliestil, el polipropileno. Y el reciclaje es muy difícil con maquinaria, ¿vale? Que se enmaraña. Aquí tenéis el cabo de un aparejo de una red de acuicultura con su antifouling. El hílito es de poliamida y el cabo es de poliestil, ¿vale? Polipropileno con polietileno, el poliestil. Es un bicompound. Esto es muy difícil su reciclaje. Aquí este es un cabo de poliamida con el plomo dentro, es lo que hace el peso en la red de acuicultura. Esto todo se aprovecha al 100%. El plomo tiene su mercado y el cabo también. El residuo del cabo también. Estos son estachas tanto de pesca como de barcos de pesca, como de buques mercantes. Aquí hay poliamida, aquí hay polietileno, poliestil. Aquí veis los cabos. Estos son los flotadores que sacamos de los aparejos de atún. Esto tiene su venta, todo se vende perfectamente. No es desperdicio, esto se vende. ¿Vale? Problemas en la recogida de las redes en los puertos. Esto es como llegan de los puertos españoles las redes. De los puertos pequeños. Lo que compramos a los armadores de pesca son aparejos completos o trozos bien separados. Esto es lo que está en los puertos pequeños de España, ¿vale? Esto es viable. Esto es un experimento que se hizo con la administración, pero yo esto no lo recojo ni cobrando. ¿Vale? Se necesita que en los puertos se exija a los marineros que separen mejor el producto. Porque estos son trozos pequeños, te lo pueden hacer a mano bien. Ahí tenéis. Entonces, no puede uno recepcionar la mercancía así. Hay que mejorar la colocación de las redes en los puertos. Separar cable por un lado, flotador por otro y polietileno por otro. Pero esto lo tiene que hacer el propio marinero, el que trae la red del barco a tierra. Vienen palés de madera con las redes, viene basura con las redes.
con estas redes del puerto, ¿eh? Tierra, trozos de hilo, trozos de cadena. Esto viene todo mezclado con las redes. Estas son las redes de los barcos mercantes, o sea, perdón, las estachas, los cabos. Hay cabo de poliamida, cabo de poliestil. Esto también lo recogemos, tiene su mercado. Distinto tipo de productos. Este es polipropileno, poliestil y poliamida. Esto no es de la pesca, esto es de los buques mercantes. Tipos de reciclado, como sabéis, hay el mecánico y el químico, ¿no? El mecánico es para hacer extrusión, chips, y el químico, ahí ya con el reciclaje químico se pueden hacer hilos para hacer prendas de nuevo. Con el reciclaje mecánico no se consiguen hacer chips que después puedas hacer hilo para volver a hacer redes. Con el químico sí. La problemática es en la mezcla de distintos polímeros y filamentos. Había que tratar de legislar para que hubiera la red fuera más regulares, que no hubiera tanta mezcla de polímeros. Tratar de evitar el máximo posible los metales en este tipo de productos. Y bueno, después la problemática son los restos orgánicos, pero eso con su lavado pues ya es fácil, no tiene problema. Productos de reciclaje. Estos son flotadores que fabricamos nosotros con redes de pesca, o sea, con residuo reciclaje de red de pesca, con residuo, hicimos granza, y estos son los flotadores para long life de mejillón, y están hechos a más o menos 50% producto virgen y 50% granza de red de pesca. O sea que de polietileno, no de poliamida. Nosotros estamos introduciendo ahora productos añadiéndole los chips de las redes de pesca, y bueno, estamos comenzando este negocio. Creo que puede tener buena salida. Pero esto es de polietileno alta densidad, no polipropileno. La tecnología con que fabricamos esto es con el rotomoldeo. Y lo más fácil de trabajar es con polietileno de alta densidad. Bueno, media densidad mejor. Y no tengo más que deciros sobre esto, ¿no? Sobre la responsabilidad ampliada del productor. Desde mi punto de vista, el productor de la red es el que tiene que pagar la tasa, es el productor de los artes de pesca, no el fabricante de la red. El fabricante de la red no sabe a dónde va su red, puede ir al extranjero, no tiene por qué quedar en España. El fabricante de la red puede haber redes para decoración, puede haber redes para un campo de golf, esas redes se pueden vender para muchas cosas. Él no tiene control sobre la venta de la red, sabe a quién se la vende, pero no a dónde va esa red. No toda la red que vende un fabricante de redes de pesca va al mercado de la red de pesca. Puede ir a otros mercados. Entonces, desde mi punto de vista, sobre quién hay que incidir en el RAP, es en el fabricante del aparejo de pesca. Si lo vende a España, paga por ello, y si lo vende al extranjero, pues no, será el país, cuando entre esa red en el país extranjero, el que tenga que pagar. Entonces, desde mi punto de vista, con la experiencia que tengo, debéis de separar al fabricante de la red o del acero o del grillete de esa problemática. Tiene que ser el que vende al armador, al que va a usar la red de pesca. Suelen ser los armadores de los aparejos, con efectos navales, que sabe a quién le vende, pero no el que fabrica el producto, porque el que fabrica el producto no sabe a qué mercado va a ir. Bueno, en fin, no tengo más que decir. Espero que haya sido productiva la
la charla y no sé si empleé los 15 minutos, si me gasté más, no lo sé. Muchas gracias. Y si tenéis una pregunta, me la hacéis. Muchas gracias. Thank you. It was really interesting to have the point of view from the ground. So yeah, I don't know if there are any questions or if maybe we end with the last presentation from the Swedish experience, and then we will take the question. But thank you very much, because it was really interesting to see all the diversity in gears and how it's complicated, and with so much picture, it's more easy to see where are the problems. So. Thank you. Can see there is a message. So maybe Charlotte Berg will present now for Sweden, and then we are a bit late, but I hope it's okay for everybody. So we will finish with 15 minutes presentation from Sweden, and then we will have a question during 30 minutes. So. I don't know, Charlotte, if you can. Oh, yeah, I've asked for permission. Do you see it? Yeah. From it's like waiting for. I think Juan is still. Yeah. I have to stop. I don't know. Right. Okay, now, yeah, and then I will ask for permission. Okay. Okay. Let's see. Do I just press the down and upwards buttons because nothing happens when I press? It says I can control your screen, but nothing happens when I press the down button on my. Okay. Yeah, I will try to do it again. Klicka för att börja kontrollera. Normally you should control, but. Yeah, it says that I do control, but the buttons. Because I only press the down or side buttons, right? On the keyboard. That's how I control it. Maybe you should click on the screen the first time to, and then try to move. It doesn't. Why? There's no arrows or anything. Okay. Well, it says that I control your screen, but nothing happens when I press the buttons. Okay, so I will change slides. Change if it's okay. Yeah, it would work before, but anyway. Oh, here you come. Okay, yeah, thank you. That's me. That's you, yeah. Anyway, I'm Charlotte Berg. I'm from Sweden, and thank you everybody for your presentations. Very informative and very interesting. Look at this, particularly for me listening to Juan from the Chicolino, since he is in sort of the same business as we are. I will do I'll try to be very quick. I will present from two perspectives. From our side, from the municipality of Sotenäs, where we have a marine recycling center. It's been running from 2018. But I will also do a short status report from Fiskekretsen, which is our producer responsibility organization in Sweden that's been running from 2024.
So I will start with the Marine Recycling Center that I am responsible for the development of. We've gone through a lot of phases. You can change slide now, I think. We have gone through a lot of phases. We, in the municipality, we have a industrial and social symbiosis with an industry connected to the seafood business. And then we sort of copied that model into the marine symbiosis. And we drive sustainable development through collaboration. Slide, please. So here you see the symbiosis network and also the Marine Recycling Center. You can go to the next, actually, because there's another more. Yeah, so we have the sorting and recycling organization in the middle here. And we get from fishermen. We had a collection called the Fiskereturen, which was a project going into the whole country of Sweden, picking up nets. And we also have collaboration, close collaboration with ghost gear projects where they bring in ghost gear, nets, and other ghost gear, and also beach cleaning. We have been doing test beds since 2000. In 2022, we had, I think, around 13 products coming out, learning from the process. Some were used by the Volvo car business, and we have learned a lot from those experiences, and I recognize a lot of what Juan's talking about. However, we have a much smaller volume than they do, but we have all kinds of nets coming into us, and the difficulty of the sorting is true for our case as well. So we also therefore work with circular design of fishing gear with people who were engaged in starting up the marine recycling with they have a net work industry here in Smögen. So we work with them with innovative production to reduce the variety of material in the net, so the sorting procedure gets less work labor. We do innovations for making sure that the gear doesn't become ghost gear. We have a lot of cages, lobster cages, for instance, that end up in the floor bed. We have a big problem with dolly ropes. That is something that we need to go further into. We know there's a big problem with it, and it's in the very bottom of the sea, far out deep, but we get it in the beaches, so we can see that it's a big problem for us. So we design for circularity. Yes, Claire, would you mind switching the slide? The Swedish West Coast is very heavily affected by marine litter. We have a Gulf stream making it coming back, and we also have the archipelagic that makes it traps inside on our beaches. We have had a lot of statistics now, so I think we're just going to go past that. It's 99% plastic here in Sweden. Next slide. The archipelago, like I was saying, like we are heavily, just this piece of the coast here is more heavily exposed than others. So that's why we work very much with this issue, and we're also a fishing culture, fishing industry here. Change of slide. So when we started this in 2018, most of it was used for landfill. I hear here and in other representations that it is still used for landfill. But we wanted to use this big and bulky complex fraction and make it more circular. Next slide. It's all based on collaboration and resource efficiency. So here we have the man who started up the ID, who's also the net producer now, and is also, of course, a part of the producer organization in Sweden. Next slide. So we had a project for 4 years collecting all the nets, and we collected around 1,000 tons during that period, and then we learned the process, like how to collect it, not to put it in big
containers, pressing it, because then it's impossible to separate, and all that Juan was talking about. Next slide, please. So yeah, used fishing gear, ghost gear, and beach litter all comes into us, and we separate it, sort it in different fractions. Next slide, please. Very labor forced work, and it's a lot of residue, and we have had in the beginning we worked with far from the working from employment market. Then we hired people because it was too slow. Now we are going into a phase where we are doing a mix of these, because we have learned that the recycling market is not ready for these kind of recycling plastic. It's the virgin plastic is way too cheap to compete with, and so we are trying to a different business model now. So social entrepreneurship is going into the picture again, and we are working hard on looking at that kind of a business model instead. We are, you can move forward in the slides. Yeah, so this was the collecting, I was saying, like in total 1,090 ton and 77 ton beach litter. Next slide. What we are trying is turning a problem into an opportunity. We are a project organization within the municipality. Everything we do is financed by projects and co-funded by the municipality. So we are part in the CircNets project, which I will do a short presentation about, where we are the best practice used in the Interreg project called CircNets, which is in the NPA region, Northern Periphery and Arctic. But then we are sort of a best practice in that. And that's been very useful for us to understand and be able to discuss the challenges with the EPR, because the government in Sweden assumed that we can now be financed by the EPR. But that is far from the truth. So we struggle to have them understand the challenges. We are part of other projects like Sea Clear, where we work with the beach litter and ROV, picking up litter from the seabed. We have looked at other projects with producer responsibility, and the other one, See Me and light fishing, is, as I was saying, circular design. Next slide, please. Yeah, the CircNet I was saying is looking at supporting collection, treatment, and recycling of fishing gear and having a blueprint. And we are actually having our end webinar next the 2nd of December. So I will post a link to that in the chat. So please feel free to connect. And the countries that have been working in this is Ireland, and it's Iceland, Norway, Finland, and Sweden. Next slide. So yeah, you all recognize this already. I will just go through them very fast. Like the challenges that we have seen is the problem with historical waste. And for now, nobody has the responsibility about it. The PROs are supposed to handle it, but they are not really the ones who have put that in the market, so they don't want to deal with it. That virgin plastic is too cheap. The market for recycled materials is reluctant and immature, and that's a huge problem for us. So we need to think different in our business model, because what we thought we could sell is not really what we could sell. And that's exactly what Juan was talking about. There are some parts and some fractions that we do work with, and metal is the most easy one to work with. The inconsistent material quality caused by saltwater exposure and contamination. And again, as Juan said, some things are small volumes and making large-scale recycling economically challenging. And that is very, very true for us, because we have a much smaller fishing fleet than the other countries. And we are also seeing a big decline in the coastal fishing, which we feel are the ones that are going to be part of our PRO, because the other ones buy their nets in other countries. We also have the issue with the imported nets. Next slide, please. So yeah, so we feel that
our business are in the gap between systems. So we are fighting for funding. And then on the other hand, we have the next slide, we have the Fiskekretsen, who is the PRO that was founded in 2024. We work together closely because we need to collaborate to get this to work. And they have a member fee of 6,000 and then 10 Swedish crowns per kilo. And it was founded by a sport fishing organization or a business. It has now 130 members. It has an expected revenue of 4 million Swedish crown, and the cost will adjust according to true expensive, and it's financed by prepayments from members, non-profit. Next slide, please. They are not allowed to make profit, and they are not allowed to go bankrupt. And they must use the 290 recycling stations in each municipality, and they are to fund the work that the municipalities do. And that is decided by our environmental protection agency. They don't know anything about the volume collected. They don't know the exact volume sold by each producer because the protection agency are not allowed to share that information. They are a bit in the dark now. Next slide, please. We have, I think a few of you talked about it before, that it's not mandatory for commercial fishermen to be member, but their suppliers of gear must be member, but very few are. The protection agency don't have legal power to change the foreign suppliers, and the commercial users usually buy the gear in Denmark, but the Danish suppliers do not become members. And the direct import by sport fishing consumers from TMU, for example, are not contributing to the revenue. Oh, Nico just posted the sign up for the CircNet's final webinar, so please do that. Next slide. Next slide, please, Claire. Sorry, I think I went on the link from the webinar and I lost my the presentation. So that's okay. Sorry. Yeah. So I was talking about the historic waste. That is a problem that we are working on, and we are actually talking to the responsible at the government, and we hope we will sort this. But now, for now, it's a big problem in Sweden. And it's also because, of course, they can't go after old buyers and ask them to pay now. Next slide. Yeah, for right now, it's extremely expensive to collect because the system is not in order. So right now, it's very expensive. And so it's an urgency to get the system in order. And there's a huge amount of extra transportation being done because of this. Yeah, next phase. Yeah, we've already gone through this, that there's it's a difficult on how to collect it. We used to have a system with the Fiskereturen, but because of the EPR, that was not more funded. So we are sort of in between, and they need to do a new setup for how to do the collection. The similarities and challenges with the previous presentations are very similar. Next slide, please. We have a goal of 20% that is set on the market. There are a lot of the sport fishing gear is very different from the big fishing nets, and that is one of the big products in Sweden. So it's a little bit it's hard to fit the EPR with the kind of products that are put on the market in Sweden.
Next slide, please. And finally, I think he has some suggestions for the improvement of the EPR, which we also have talked about further, that we are talking a lot about maybe we could be done through customs and import duty. And then everyone will pay a little bit more democratic and less free riders, and commercial users should be part of bringing revenue. We want the government in Sweden to be part to fund the collecting of the historic waste. And this is Fiskekretsens idea that they should use tackle shops to collect and repair old gear, fishing sports gear. I don't know really the documentation and research about that. And they also would like to do a more organized collaboration between beach cleaning and the collection of the plastic collected to the fishing gear. And you can, I think is this the last slide, Claire? Yeah. Thank you very much. Thank you. I hope I wasn't Thank you too for the sad. presentation. So I think we have half an hour for the questions. So my colleague Morgan, she took all the question you had. So let's go. Maybe we can go from the end, no? Because Okay. To Cicolino, 3 questions. We had 3 questions for Cicolino. Alors, recycling. There is one question about a recycling issue. Is it because of anti-fouling, or is it because of the mix of different types of plastics? I don't know if Juan is listening or... we can't hear him. Je pense qu'on peut le réactiver, ¿no? Juan, ¿pudiste escuchar las preguntas? No, que las repita ahora, por favor. Okay, so Claire, in English? Sí, en inglés, tengo aquí mi traductor. So there were a question about why is it difficult sometimes to recycle? It is because there are anti-fouling, or it is because it's a mix of materials? I think it's both, maybe, but... Can you repeat the last question? Why is it difficult to recycle? Is it a matter of anti-fouling, or what was the other bit? Sorry, can you repeat that? Mix of materials or more anti-fouling? ¿Cómo? Sí, ¿por qué es difícil de reciclar? ¿Es debido al anti-fouling o...? No, el anti-fouling solo es de la red de aquicultura. Y es, claro, no se puede extrusionar con el anti-fouling porque puede quemar la extrusora, origina problemas en la extrusora. La red de aquicultura hay que extraerle el anti-fouling para poder reciclar. Vale. Sí que hay métodos, pero bueno, hay métodos para poder reciclarla. Pero hay que sacar el anti-fouling. El anti-fouling en la red de aquicultura es buena para que no se agarre a la red residuos del mar, ¿vale? Para que la red no se tupa, si no quede mucha basura marina. Pero para reciclar es complicado, pero sí que se puede reciclar. En la aquicultura. The anti-fouling is only found in fish farm nets. This is used so that organisms don't clog up the nets
the mesh of the nets, because the organisms will grow on these nets, and so that they use this anti-fouling coating, which is only found on these specific types of nets. Now, the problem with the anti-fouling coating, it needs to be removed completely, because during the extrusion process of the recycling, mechanical recycling, it generates a lot of flame, because it doesn't burn at the same temperature. It generates flames in the extruder, and it's very dangerous. It has to be removed completely. Vale, y en las redes de monofilamento, la red de monofilamento, el mixto, es porque se necesita mucha mano de obra para extraer los hilos de diferentes tipos. Lo ideal sería que fuera poliamida con poliamida. And no poliéster. Yes, on the monofilament nylon fishing nets, yes, the gill nets, the ones that are used for coastal fishing. These nets sometimes have twines of different materials, such as polyester or plastic. El poliéster se compra porque es más económico que la poliamida. Yes, and the polyester is normally purchased because it's more economical. Pero hay que sacarlo porque la poliamida y el poliéster fundan a distintos grados, entonces es necesario extraerlo, y a mano es muy complicado. And it needs to be removed, this polyester, because the polyester and the nylon melts at different temperatures, and to remove all these polyester strands is very labor intensive. Entonces, aunque es un poco más caro la poliamida, pero es mejor porque evitas problemas para reciclar. For example, using polyamide nylon twines instead of polyester is a bit more expensive, but it removes this problem of having to separate these yarns from the fishing nets. ¿Entendió o no? Is this clear? Yes, thank you. Yeah, it's clear. Yeah, thank you very much. And there is another question about how do you finance this process? The collection, I don't know if you collect yourself. I think there are collection and you receive everything. A ver, dile que nosotros, que algo que se me olvidó, de las redes de pesca, de muchas redes, por ejemplo, de una red de atún, que no vale para pescar atún, pero hay partes de esa red de atún que yo la separo, tengo conocimiento del mercado de segunda mano, y vale para otro tipo de pesca. ¿Entiendes? Por ejemplo, explica. Por ejemplo, una red de atún, por ejemplo. Sorry to interrupt. He just recalled also regarding other types of nets as well. He recalled, which you forgot to mention earlier, was that the tuna nets, the nets used for tuna, which are normally he has a knowledge of the market. So nets that perhaps can no longer be used for tuna fishing by a certain company, he can find the markets for this to be reused elsewhere. Reused for in other no markets. Para pescar atún, pero para pescar otras cosas. To fish other things. Sorry, can you repeat your question again? That you mentioned. The question was about the financing. So how do you finance this, as there is no EPR scheme functioning for the moment? How do you finance? The question is, how do you finance sorting and recycling? ¿Cómo financiamos esto? Comprando y vendiendo. A ver, dile que ayer de Irlanda nos llamó un cliente, un proveedor que tenía redes y nos pedía 850 euros la tonelada, o sea, de redes de poliamida. De 850 a 1000. Díselo. There's no financing behind this. This is a business venture. We buy and sell. En poliamida. For example, in polyamide. This is, for example, yesterday we received a phone call from Ireland, from a supplier in Ireland, who wanted to sell us
these nets from 850 to 1,000 euros a ton. Muy caro, no le compré. It's very expensive, it's too expensive. So, No le compré, obviously we can't purchase. Pero sí que hay mercado. But there is a market for this. Pero en polietileno no, polietileno ahora mismo la recogemos gratis. However, polyethylene is a different story because it's not so valuable. Porque el mercado virgen ha bajado mucho. El mercado del producto virgen, de la granza virgen, del polietileno virgen ha bajado mucho. Entonces antes se pagaba igual 100 euros tonelada por la red de polietileno, ahora no estamos pagando nada. For example, polyethylene, the polyethylene virgin materials have come down dramatically, so it's not a valuable material, and so these polyethylene fishing nets are collected free of charge. Because we can't pay anything for the collection of these products. Porque el virgen el raw material está bajo. Because the virgin raw material is very low in price. Pero esto es este año, para el año que viene puede cambiar. This is this year, maybe next year this will change. Pero la poliamida siempre, dile que yo ya en el año 80 pagué por la poliamida pues, ¿cuánto era? A 600 euros tonelada, en el año 80. In the año 80, 1980s, he paid for polyamide at 600 euros a ton. Y tengo ido a buscar Japón las redes. And he even went to Japan to. Tengo traído de Japón, porque en el mercado europeo no había suficiente para nuestros productos. It's because in the local market there wasn't enough material for our products, so he had to. Cuando eran las cuerdas de mejillón, para hacer las cuerdas de mejillón. To make the ropes for mussel farming, because there wasn't enough materials here, so he had to go as far as Japan to purchase these materials. Un time ago. Dile. Y que, por ejemplo, era un mundo diferente. No quiero decirle que una inversión de 6.000 euros se gane 60.000 en redes, o sea que siempre hay. A ver, ahora no ocurre, pero dile que de aquella época se hacían negocios de que con una inversión de 6.000 podías ganar 60. Pero que no ocurre ahora. Yes, it was very difficult. Comprando redes. For example, from en los años 80. An investment in say 6,000 in the 1980s, perhaps he would make 60 euros. It was a different situation altogether. Ahora no. Ahora no. Y con la pesca desapareció, pero con las redes usadas, con el mundo de las redes de poliamida se tiene ganando mucho dinero. May I ask a question? Okay, so, well, I will do it in Spanish first. Hay interpretación simultánea en línea. Hemos visto que la mezcla de elementos, de distintos polímeros, en las redes es una de las principales dificultades para hacer un reciclado que sea, factible económicamente y técnicamente. Y hemos visto también que se ha desarrollado un estándar para el diseño circular de las redes de pesca, ¿no? Entonces, yo no estoy muy familiarizada con cuáles son los elementos de este estándar. Yo no sé si tú, Juan, o alguien en el seminario conoce si realmente este estándar se puede implementar y si los productores de redes de pesca ven factible el utilizar este estándar precisamente para facilitar el reciclado y la circularidad. En las redes de gill nets es posible, sí. Que se puedan armonizar más los materiales, o sea, es posible. En una red arrastre no, una red arrastre de española, por ejemplo, tiene que llevar su poliamida, su polietileno, su burlón y su malleta, pero sí que el burlón debería, en vez de llevar poliéster, podría llevar poliamida,
que es más fácil después su reciclaje, tiene más valor. Pero en la Clean Nets yo sigo pensando que el atar la cuerda de polipropileno con el monofilamento de poliamida debía de ser el mismo tipo de hilo. Sería mucho más fácil para su reciclaje. Y el costo es muy poca diferencia de costo. Ok, gracias. Y también, por ejemplo, en las redes de atún a veces aparecen cuerpos de red que tienen poliéster. Esto debería de ser también prohibido. Y tratar de que todo fuera poliamida. Ok. Pero bueno. Hay que ayudar a la reciclabilidad. Que sea lo más fácil posible su reciclaje. Okay, thank you. I'm not sure there were English interpretation for this, but there were another question about the Ya no hay ropes. inglés. No entiendo. Maybe tengo que preguntar en español. There is a Marisa, question dime about... tú, que me dijeron que había una traducción simultánea en línea. Si no, llamo a Pepe que traduzca él. ¿Qué hago? Normalmente funciona, pero... So there is one question about rope, PE and polystyrene, about fishermen. So they may prefer this type of ropes because of the floatability. Yes, this is okay. This is okay. But the problem is the twine, el hilo, que ata monofilamento con la cuerda rope de poliestil. El hilo ese. La polyester rope is okay. In the gill nets, polyester rope is okay. But the problem is the twine. The twine que ata poliestil con el monofilamento. Pepe, ven aquí. No, I think it's okay. We understood. The problem is the twine. No polyester rope. Polyester rope, no problem. It's need for float. Okay, this is easy to take about the monofilament. But the problem is the twine. Atar, ¿cómo se dice atar? Marisa. To tie. Tie. Que ata el hilo a la red de monofilamento, netting. This is the problem. The polyester rope, no problem, because you take out easy, but the twine, no. Okay. Yeah. Okay, je pense qu'on peut remercier. Thank you. Thank you very much. We had also questions for Le Dresden. Elle est partie. Ah, elle est partie. Mais we can... Okay. On peut répondre quand même. Because she was she mentioned in her presentation 2 major operators recycling nylon nets. So I think it was Filet Fab, but they closed, and maybe the other one is Filet Recyclage, and Filet Recyclage, we know that they send the nets in Spain. I think the nets are going to Chicolino. And there are also plastics. But plastic, the question is for nylon plastic, it's for PE. Il y a PE and PA. And also aqua chemical recycling. L'autre, c'est... Ah oui, bah ça, ouais, le French Framework. Ouais, pour les questions sur la REP française, on refera un point avec le Dresden. Je sais pas, je crois qu'il y avait aussi quelqu'un de écologique du coup qui était connecté, mais je sais pas. C'était une question sur le... Ah oui, je pense que c'est une question sur l'accord cadre. Mais à notre connaissance, l'accord cadre entre Aquapêche et le ministère n'a pas encore été signé. Ensuite, c'est un peu un sujet. Mais... Ouais. Oui, il y a des questions sur
sur les filets biodégradables. So there are questions about also biodegradable fishing nets. So maybe we can answer this type of questions by email. I don't know. Et donc après, c'était Edgar ou Percy. Il y avait 2 questions pour Percy. There were also questions for Island. Question about aquaculture gears. What about shell, oyster, and aquaculture gears? I don't know why the question was specifically for Island. The question was about plastic composition. Oh, So I can explain what we're doing in Ireland. So as part of the legacy program, we're collecting oyster bags, which are made out of HDPE plastic. And we ship what we call 1-ton sacks to the oyster farmers. They fill the 1-ton sacks with their oyster bags, and then we send a truck that goes around the various oyster farmers, who then load it up quickly with teleporters or forklifts into a 40-foot truck what has what's called a walk-in floor. And then we bring it to a recycling company who's able to extrude it into new products. But then also we had another outlet where it also goes to be prepared and used as fuel to replace fossil fuel in cement kilns as well. Para fuera. Et la question qu'on lui donne, ça dit Thank you. So I saw that you have to leave, so I'm sorry to ask a question. Yeah, I can just stay at for the another end. 5 minutes. So if there's any other questions for me, I can take them now. And I think it's more general question, but there were a question about if when recycling fishing gear, we are speaking about recycling or downcycling. So I don't know if you have a point of view on this. So we're really just at a pilot phase, and we're looking at all options. We do know reuse of fishing gear is happening, be it from floats or the rock hoppers, but also in fish farms they have large plastic pipes that keeps the fish farms afloat, and they're being manufactured and cut down into drainage pipes that farmers use to use in drainage in fields. So there is an element of reuse happening in the sector, and I'm sure there's more when we find out about it. So our idea would be, trying to promote reuse where we can, trying to promote recycling where it's feasible, and then where there isn't feasible to recycle things, it'll be looking at landfilling it. Okay, thank you. There is another question coming in the chat. A comment about financial supports to private projects. But I don't know. So the question is how to, I don't know, maybe we can go, we ask a question for each speaker about what is the main challenges for them, just in 1 or 2 words. But I suppose in Ireland, the main challenge is trying to bring all the stakeholders together. There's been a lot of unknowns around what we're trying to set up a PRO. There's a lot of unknowns of how much is really placed on the market. And what's really not helping is that loophole in the SUP directive as well. That's probably kind of our, we want to create a level playing field. We want it to be fair for everybody, but also the PRO does not want to take on liability where in 4 years down the line, it's put at a financial risk as well.
So I think the main issue is trying to solve that loophole in the SUP directive. I see that Rodrigo from the European Commission leaves a webinar, so we won't have a comment from European Commission this time, but maybe we can. I don't know for the other countries if there are something to say about main challenges. Pero los otros países tienen algo para decir sobre sus desafíos. C'est une question pour toi. For Spain or Portugal, if there is still someone connected, or I think that Marta also had to leave. Okay, we are a bit late, so it's normal. But I think that she mentioned that we are here struggling with the definition of a producer, who is really a producer and who has to pay for all this, for the system. And here we don't have an organization of fishing gear producers, so this is also making it even more difficult to make progress with the system. Okay, so maybe we will close. Okay, and we may try webinar. There are a lot of questions, and we could stay speaking about this like 3 days, but. Yeah, but perhaps after the meeting, we can check together if there are some questions that could not be answered, and we could try our best to answer them and to communicate to all the participants. Okay, so thank you, everybody. I hope it was okay, even we had some technical issues, but we managed to do it. So thank you very much, and you can stay, keep informed on the website of LitterAT if you want to have the information again. No hay medidas específicas, por ejemplo, del gobierno español para fomentar el reciclaje de redes de pesca. O sea, no hay ayudas para maquinaria, no hay nada. Es necesario implantar un sistema de ayudas a fondo perdido y ayuda al préstamo para la inversión para el reciclaje de redes de pesca. It is a good final remark. And the final remark. Thank you, the conclusion. So thank you to everybody for participating in this webinar. Okay, so thank you very much to everyone from the project side, and please follow us through our website, and we will keep you informed about upcoming events related with this issue and other marine litter issues. So thank you, and thank you, Claire, for this huge work to organize the event. Thank you. And thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Okay.